Okay, so grade 10 English medium science theory class. In the ban hamon pain. Right. Now thing up at thin. For the new students, can you use your raise hand option? All the new students use your raise hand option. In the dalu thing up. Raise hand down the balance. How do you mean? Right. හරි. අද මම ටික අපේ මම දෙක දාලා තිනවා දෙවෙනි දවසේනේ. right පුතේ හැමෝම දාන්න පුතේ 9 කොටස් දෙකක් තම මේ දෙකයි පිටිපස්සේ GNI එක සමහර අය දාගෙන නැහැ. එකක් දාගන්න පුතේ GNI කියලා ස්ටුඩන්ට් රෙජිස්ට්‍රේෂන් නම්බර් එක. මන්ට දැන්. ඒක අමතක වෙන්න බෑ. කොහොමද? okay හෙසන්දී. right. කොබන් පුතේ. right පුතේ net me හෙසන්දු විනේත්‍යා මීෂා තෙහන්සා ඉමන්දි ගිහන්සා වීඩියෝ ඔන් කරන්න පුතේ. නැත්නම් හේතුව ටයිප් කරන්න. ඉක්මනට. check your name පුතේ. හැමෝම put your both names with the Guru Niwasa registration number. right පුතේ ඉක්මනට වීඩියෝ අනිවාර්යෙන් ඔන් කරන් ඉන්න ඕනේ. ඔෆ් කරන් ඉන්න සාධාරණ හේතුවක් තියෙනවා නම් Zoom chat එකේ දාන්න පුතේ. එසන්දි විතරයි දාලා තිබ්බේ. අනිත් අය ඉක්මනට පරක්කු වෙනවා නම් ඔන් කරන්න ඒත් දාලා තියන්න. right පුතේ කොබානට පොත හදපුවා ඉන්නවද? පෙන්නන්න බෑ අද අන්තිම දවසේ ඉඳන් බලනවාකෝ. theory book එකේ cover එක හරි first side එක හරි design කරපු අය මට පෙන්වන්න බැරි වෙච්ච අය. පෙන්නපු අය මතකයි. පෙන්වන්න බැරි වෙච්ච අය රේස් එකෙන් දාන්න බෑ. කවුද ඉන්නේ? ඉන්නවද මේ සතිය විතරක් කරපු අය නැද්ද කවුද? ඔක්කොමල කලින් පෙන්නුවා. සමහර අය තාම පෙන්නුවේ නැහැ හැබැයි. කරන්න ඕනේ ඒක. හරිද පුතේ? problem with my camera net me have to fix it soon pute if you are doing online classes definitely you have to fix it right adata kamak naha net me dala tiyenawa anith ay harida everything is what pute nothing possible oye hari right peni okay hari pute everyone hurry up today every students have to type the reason if you are not turning on your cams please ඉක්මනට පුතේ chat එකේ දාන්න වීඩියෝ ඔන් කරන්න පරක්කු වෙනවා නම් ඔන් කරන්න නැත්නම් chat එකේ දාලා තියන්න පුතේ දැන් පන්තියෙන් අයින් වෙන්න වෙයි හරි so පුතේ what is the last topic we discussed last day අද මලුටෙන් ආපු කවුරුත් නැහැ නේ පුතේ ඉඩ තියා ගන්න කියන්න ඕනේ නැහැ mic mute පුතේ ඉන්න බෑ your formulation of what පුතේ digestion of starch. Digestion of starch okay can you please give some time no proper connection okay pute Misha net me hesandi vitarai aitha on kan pute right oh hesandu demme ne tam demmada Abdul oh Prana on kan hitiya ne right imandi ko LMS එකේ number එක නෑ අලුතෙන් නෙමෙයි තාගෙන ඉන්න පුතේ right okay so last day we discussed about digestion of carbohydrate did we discuss about that amylase react on starch food experiment එක කරාද මේ පන්ති නැද්ද අමුතේ No, sir. no Yes, sir. what is the main topic before that reactions pute topic what is the main subtopic Enzymes. enzymes then aren't we write this subtopic pute this one
Not that one. This one. Activity of amylase on starch කියලා ලිව්වේ නැද්ද? Niwasa. ලිව්වා. ඒක ලියලා තමයි අර reactions digestion of carbohydrate නැත්නම් digestion of starch ලිව්වේ. එහෙමද? Yes, sir. ඒක මොනවද ලිව්වේ පුතේ? Only the that starch is converted to maltose, maltose is converted to glucose. ඒ reaction එක විතරද? Yes, sir. Yes. disaccharide එක ලිව්වේ නෑනේ පුතේ නේ? disaccharide. මේම ලියමු. ඩයිසැකරයිඩ් එකයි මොනොසැකරයිඩ් එකයි යන පෙන්නුවම. පෙන්නුවානේ. අරක ලිව්වද පුතේ that maltose is digested by the maltase ඒක නම් ලිව්වනේ අරකේ then sucrose is digested by the sucrase enzyme into glucose ඒක ලිව්වේ නෑනේ. Yes. ඕකේ. ලියමු පුතේ. දැන් ඊළඟ එක ලියමු. අලුතෙන් ආපු අය ඉන්නවද රේසියන් දාන්න පුතේ? අදම අලුතෙන් ආපු අය ඉන්නවද? රේසියන් දාන්න. ෆස්ට් ඩේ එක වෙනයි. නෑනේ. ඉන්නවනම් කියන්න. right. Excuse me, sir. yes පුතේ. I joined now. What did you do? Still discussing the revising the lesson today. Now we are going to start it. Not a Newton no today. අලුතෙන් නෙමෙයිනේ? No, sir. Okay, then right today. Here next digestion is digestion of disaccharide. It's like this today, and we can write the same maltose. Maltose is digest by what? Into glucose. Yeah. Maltose is digest by what today? ඇමයිලේස් එන්සයිම්. amylase enzyme මේක එදා ලියපු එකේ තිබ්බ පුතේ. not amylase. Malt enzyme. ඇමලස් maltase enzyme මේක ලිව්වේ නැද්ද? එන්සයිම්. සර් ඒක ඇල ලිව්වා. මේක දැන් මේකෙත් ලියමු පුතේ because we are discussing the digestion of disaccharide. එතකොට ආපහු maltase අවු වෙනවා. ලියන් යම් පුතේ ඔය ටික ලියන්න maltose. හරි මේ එදා ලියපු තැනින් පල්ලෙහැම. then sucrose. සම්පූර්ණයක් තියනවා. නෑ පුතේ අරකින්ම ගෑල්ලක් තමයි. වෙනම පල්ලෙහාට. Sucrose digests into what පුතේ? What are the two monosaccharide of the sucrose? පුතේ glucose and fructose. Glucose and fructose. Here also we can add another glucose molecule. This is done by the enzyme called sucrase. සර් ඩයිජෙස්ෂන් of starch එකට වෙන නේද ඔය ටික? නෑ පුතේ එහෙනම් වෙනම එහෙම ටොපික් එකක් දැම්මනම් දාගන්න පුතේ digestion of disaccharide කියලා. digestion of disaccharide. starch එක ඉවරයි digestion of disaccharide. then පුතේ galactose. Not galactose, should be lactose. Lactose digests into you know that no galactose. Plus glucose by the මාතෘකාවක් කමක් නේ. ඔක නිකන් පිළිවෙලට මතක තියන්නේ. පිළිවෙලක් නෑ ඉතින්. This is done by the lactase enzyme. හරිද අබ්දුල්ලා ලියමු ටක් ගාලා මම hina වෙවි ඉන්නේ ලිය right දැන් තමයි පොත පෙන්නන්නේ
හරිද පුතේ ඔය ඉන්දී ලිව්වද? Yes. No? Yes, sir. Yes. Right. ඔය පුතේ අබ්දුල් බාසිත් ආයි පේන්නේ නැහැ මට තෙනුජ how to take the workbook I will let you know පුතේ. තාම මේක print කරන ගමන් ඉන්නේ stock එකක් print කරලා ඉවරෙච්ච ගමන් කියන්න. class එකේ කියනවා live. තාම ගන්න බෑ. gadget එක ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. දැම්ම නෙමෙයි. තාම issue කළේ නෑ. Right. බලන්න. Avindya. Okay. My favorite food is not pens no? නෑ. මට පේන්නේ මේ එහෙමම කනවා තමයි හැමදාම පේන්නේ. Okay. නෑ sir. නැද්ද එහෙම? හරි. Right. බලන්න පුතේ. Okay. සර් අවින්දගේ බර්ත්ඩේ එකට මේ අවින්දගේ ගෙදර යද්දී අපි කේක් එකක් නැතුව පෑන් ටිකක් කනවා. පෑන් ටික. ඉතුරු වෙච්ච පෑන් ටික නැද්ද උන්නේ දෙයක්. Okay. ඕනේ. Right. හයිනේ so පුතේ දැන් අපි ලියන්න ගත්තේ වෙන එකක්. හැබැයි එක්ස්පෙරිමන්ට් එකක්. ඒක ගැන ලියන්න මේක ඕනේ. ඒක ගැන කතා කරන්න මේක ඕනේ. Right? First, digestion of starch. So starch is digesting to maltose by the amylase enzyme. Then that is the intermediate product of the digestion of carbohydrate starch. Then the maltose in then digest into the glucose by maltase enzyme. So these all the things are done by the enzymes, right? They're breaking down the disaccharide into monosaccharide. That's the activity of enzymes. Now we are going to prove that පුතේ, right? Prove what පුතේ? දැන් තමයි topic එකක් එන්නේ. අර ඒක වෙනම කොටු කරලා තියාගන්න පුතේ. So this is the topic, activity of amylase on starch. So we can write this is an experiment to observe how enzymes is react on the other food types, right? So now we are going to do the experiment, right? experiment එක කරන්න ඕන දැනගන්න ඕන reactions ටිකක් තමයි කලින් ලිව්වේ. Right. Then බලන්න. අපි experiment එක ලියමු පුතේ. Excuse me sir. Yes පුතේ. Sir මම දැන් join උනේ මේ connection problem එකක් වෙලා ලිව්වද මොන හරි? ඔව් පුතේ ලිව්වා. rule කීයක් වගේ ලිව්වද පුතේ? rule මෙන්න මේ ටික තමයි ලිව්වේ ඔක්කොම. ඉතින් තියාගන්න පුතේ. Okay. හරිද? පුතේ මම මේ රෝල් 9ක් කියා සර්. okay. ඔව් ශ්වේතා, අබ්දුල්ලා, ඔව්. අබ්දුල්ලා පුතේ තෙහන්සා පේන්න ඉන්න ඕනේ. ඔව්. දැන් log වෙච්ච දවසට on කරන් පුතේ ගිමන්නේ. තෙහන්සා අබ්දුල්ලා කොයිද ගියේ දෙන්නම්? ඉක්මන් පේන්නේ. Right. Now පුතේ we are going to observe activity of amylase enzyme. First you have to know what is the activity or what is the reaction done by the amylase enzyme. So put it first, starch. Starch is, right? Starch is converted to maltose by the amylase enzyme. Maltose by මේක අපි ලිව්ව පුතේ by the amylase enzyme. Amylase. Now we have to prove this putte, that starch is totally converted to maltose by amylase. So for that we can take a test tube and we can
put some starch food, liquid food into this starch food, and then we can mix amylase to here, into here, put amylase in. So what happened then? This is a starch, and this is an starch food. And we add some amylase into here, right? Then what happened inside it? Yeah, the starch food is, right, one by one molecule, it is converted to maltose by the amylase inside. But we can't observe the molecules today. We can't see anything, right? After a few times, we can't see any different. But we have to, right? But there definitely starch is converted into maltose, but it can't observe today. So how to make it observable? Yeah, by using iodine solution. Why? Because the iodine solution gives purplish blue or black blue with starch. But after some time when we check the solution, it is not given the purplish blue or the black blue. Why? Because now there is no any starch. Now it is maltose. So iodine is not giving any color change with maltose. But before the mixing of amylase, it gives the purplish blue, but after some time it not give that. හරිද තෙහන්ස? දැන් හැමදාම පාට මාරු වෙනවා. මොකද ස්ක්‍රීන් එකේ පාට මාරු වෙන්නේ? නෑ නෑ. අපේ පේනවා. නෑ නෑ. ආයි බෑ පාට මාරු වෙන්න. හරිද? බලන් හිටියට බෑ පාට මාරු වෙන්න බෑ. හරිද? වෙන්න ඉන්න ඕනේ. නෑ සර් මම ළඟ තියෙන ටෙක්ස්ට් බුක් PDF එක නෑනේ. එතකොට මම මේ Zoom එක ඉන්වර්ස් කරලා යන්න ඕන ෆයිල් එකට. දැන් ටෙක්ස්ට් බුක් එපා. ටෙක්ස්ට් බුක් එපා නේ. දැන් ටෙක්ස්ට් බුක් එක මම දානවා බෝඩ් එකේ. ආයි බෑ. මම ওই වයස පාස් කරලා ආවේ. හරිද? ඔය වයසේ මමත් උවම තමයි. හරිද? පාස් කරලා ආපු නිසා අමාරුයි මගෙත් එකකින් ගන්න. හරිද? Final warning, right? Okay. Then තව ඉන්නවා මෙතන. මට මෙහෙම හැරෙනකොට කියන්න පුළුවන්. හරිද? හිනාවෙන් කියත හැකි. මොකක්ද කියලා. හරිද? Okay. Then බලන්න. ඊට පස්සේ දැන් ලියමු. Put a blue color point and write. මෙහෙම ලියන්න. Put some starch solution into a test tube. Put some starch solution into a test tube. Put some starch solution into a test tube. සර් සොලිඩ් එකක් වෙන්නත් පුළුවන්ද? Solid එකක් නම් ටිකක් අමාරුයි පුතේ. liquid එක තිබ්බොත් තමයි ඉක්මනට වෙන්නේ. Solid එකකුත් පුළුවන්, but it's better to take liquids. Then we can observe the reactions in short time period. Right, so put some starch solution into test tube. So we can dissolve this solid starch in water and make it liquid. Right, starch solution in test tube and add amylase into it. Add amylase into it. Add amylase into it. Add amylase into it. And mix well. Add amylase into it and mix well. Add amylase into it and mix well. Right? හරිද අබ්දුල් බාසිත් බර්ත්ඩේ එකද? So wish you a happy birthday. හරිද බාසිත් ඉන්නවද? බර්ත්ඩේ කියන්න ඕනේ දැන් බර්ත්ඩේ එක දන්නේ නැහැ. දැන් අලුත් LMS එකේ නම් බර්ත්ඩේස් එනවා පුතේ අපිට බලන්න පුළුවන්. දැන් පරණ එකේ තාම බෑ. නේද බාසිත් පේන්නේ? වෙයින්. So happy birthday, right? Right. Thank you sir. මොන party house party දැන්? Right? Right. Okay. Dan birthday සැටෙනවා එක එක්කෙනාගේ නේ. හරි. Then okay. බලන්න පුතේ. ඔපේන් ඉන්න කට්ටිය වීඩියෝ ඔන් කරන් ඉන්න. අශේන් ඉන්නවනේ. අශේන් අනිත් කෙනා කවුද පුතේ? කවුද අශේන්?
ටික සර් එයාගෙන් දාලා තියෙන ID එක නමට. මගේ මේක පේන්නේ නැහැ පුතේ මට. ඔබ අශේවනි මොකද පුතේ අයිත් නම? ලොතික සර්. හොඳයි. රයිට්. කො ශ්වේත පුතේ පේන්නේ රණා දුලන්‍ය අබ්දුල් ඉක්මනට එන්න පුතේ. දැන් අන්න හරි. අන්න එමින් ඕන. කො ශ්වේත පේන්නේ පුතේ. හරි. ඔක්කොමල පේන්නේ රයිට්. බර්ත්ඩේ බොයිත් ඉන්නවා. ඒ සිග්නල් ටිකක් අඩුයි නේ. right okay then yani ඔක්කොමලා ආපිල් ඉන්නවනේ පුතේ Yes, sir. Why not? yes why not yes right okay so first you have to add starch solution into test tube and then you have to add amylase into that පුතේ ඒක ටක් ගාලා it is not a sudden reaction පුතේ it take like 20 minutes step by step starch is converting to maltose amylase දාපු ගමන් දඩස් ගාලා මාරු වෙන්නේ නැහැ නිසා දාපු ගමම it has starch right here we can take amylase by filter a solution of ground of germinating seeds of green gram right solution of ground germinating green gram CD right පැලවෙන මුන් බීජ අරගෙන පුතේ ඒක අඹරලා ෆිල්ටර් කරලා ගන්න පුළුවන් හරිද ඒතර එහෙම කරලා ඒකට දාන්න පුළුවන් amylase නැත්නම් ඉතින් amylase වෙනම ගන්නක් තියෙනවා amylase in our saliva also it has amylase inside so you can use that also if you like right test tube එක අරගෙන තු කියන්න තියෙන්නේ හරි එම්මයි එහෙමත් පුළුවන් ඒක හරිය නැති හින්දා මුං යට ගන්න පුතේ හරි right එහෙම අරගෙන මෙහෙම කරනවා. ඒක කෙලවලක් තියෙනවා පුතේ. උගල නිකන් බත් ටිකක් හරි පාන් කෑල්ලක් හරි අරගෙන ටක් ගාලා අපි ගිලිනවනේ. හරිද? එහෙම නැතුව ඔය විනාඩි දෙකක් විතර මේ හපහප ඉන්න. විනාඩි දෙකක් විතර මේ හපහප ඉන්න බලන්න. කොහේ හිරි. සර් ඔව්. කොච්චර ප්‍රමාණයක් amylase තියෙනවද සර්? amylase ටිකක් වැඩිපුර තියෙනවා පුතේ. කෙලවලක් තියෙනවා. ඒකේ මේ හපහප ඉන්න බාන බත් ටිකක් හරි පාන් කෑල්ලක් හරි දැන් සාමාන්‍ය starch is not sweet taste no but maltose is sweet taste so ටික වෙලාවක් හපහප ඉන්නකොට විනාඩියක් විතර පොඩි පැණි රහ ගතියක් එනවා why because starch is converted by the to the maltose by the amylase දැන් කොච්චර කපහප ඉන්න ඕනද පැණි රහ කෙනෙක් හපහප ඉන්න පුතේ බලන්න එතකොට හරි හරිද එහෙම ඉන්න බෑ ඊළඟ කෑල්ල කන්න ඕනේ ටක් ගාලා ගිලිනවා හරි ඔව් සර් අපන්න බෑ ගිලෙනවා හරි right okay then එහෙමත් පුළුවන් දැන් ඊට පස්සේ now we have to check පුතේ so then we have to take white porcelain tile the reason for the white porcelain is because we can observe the color changes very easily right and it is very clear කෙලින්ම white color නේ සර් එතකොට ලේසියෙන් පේනවා. පාට පේනවා right now we have to add ලියන පුතේ put a blue color pointer and write get a drop from the solution get a drop from the solution get a drop from the solution after 2 minutes and get a drop from the solution after 2 minutes and after 2 minutes and place it on a white porcelain tile get a drop from the solution after 2 minutes and place it on a white porcelain tile place it on a white porcelain tile ko peni ඔය දැන් place it on a white porcelain tile හරිද මායා ඕකේ ලිව්වනේ නංගිකෝ නිදිද ඉන්නවද හරි අවුදේ right well then put another blue color point and write add a drop of iodine onto the drop of mixture add a drop of iodine onto the drop of mixture add
drop of iodine onto the drop of mixture. Onto the drop of mixture. Then write drop of mixture. Then write with a blue color point. Continue same procedure for about. Continue same procedure for about. Continue same procedure for about 20 minutes in. Continue the same procedure for about 20 minutes in 2 minutes intervals. 20 minutes in 2 minutes interval. 20 minutes in 2 minutes interval. Right? Okay. So what we have to do today? First we mix the starch and amylase together, and then we have to take a few drop of it and we have to place it on the white porcelain tile. So we have to do the same thing with 2 minutes interval like this. We are putting ඒ කියන්නේ ඒකට පස්සේ තව මිනිත්තු දෙකක් ඉඳලා තව එකක් දාන්නද? ඔව් පුතේ විනාඩි 20ක් කරන්න වෙනවා. විනාඩි 20ක් දෙන්නේ දෙකයි මේ දාන බින්දු ගාන අනුව වෙනස් වෙනවා. හරි. මෙතන බින්දු 8ක් 12 24ක් යනවා එතකොට. right 2 minute intervals. දාගෙන යනවා. Here the gap is 2 minutes. right. then පුතේ ඔක්කොම දාලා අන්තිමට දාන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් මුලින්ම අයඩින් ටික දාලා තියන්නත් පුළුවන්. ඒකුටින් දාන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් දාන ගමන් අයඩින් දාන්නත් පුළුවන්. Now we have to add iodine into it. We have to add iodine solution. Right? Yellow brown or reddish brown iodine solution. So this is iodine. Iodine is yellow brown or reddish brown. So what is the color change in here, Pute? In the first drop, what is the color change? purplish blue. It is purplish blue, Pute, because in the solution there are starch, because this is the beginning, right? In the second drop also same. So පාට පැහැදිලිව පේන්නේ නැහැ පුතේ. Again same, not like that, right? බලන්න පුතේ. Okay. Right. බලන්න පුතේ එතකොට දම් පාට ටික ටික what happened to the color of the purple පුතේ? Now that purple color, yes, gives with the starch, no, but here after few minutes it decreasing the amount of starch. So what happened then? The purplish blue color is reducing. The intensity is reducing, Pute, and the initial color of the iodine is immersed. Right? It's immersed, Pute. Like this. බලන්න පුතේ ඊට පස්සේ ටික ටික දම් පාට අඩු වෙනවා. right අපි බලමුකෝ. එහම ලියමු පුතේ අපි. ඇයි දම් පාට අඩු වෙන්නේ? Because starch particles are converted into maltose by the amylase enzyme. හරිත් එහන්සා. කො පේන්නේ? විමාන්‍ය පේන්නේ? right මෙහෙම ලියමු. කො පේන්නේ පුතේ හැමෝම? right සර් මේක අදින්න ඕනද? නෑ අපි ලියලිමු පුතේ. දෙහන්ස පුතේ ඔන්නට ගන්න. මෙහෙම ලියන්න. මෙහෙම ලියන්න. The blue color of the drop obtained, the blue color of the drop obtained from the mixture, the blue color of the drop
obtained from the mixture gradually reduces. The blue color of the drop obtained from the mixture gradually reduces. The blue color of the drop obtained from the mixture gradually reduces with time, gradually reduces with time, and finally obtains the color of the blue color of the drop obtained from the mixture gradually reduces with time, gradually reduces with time, and finally obtains the color of iodine, and finally obtain the color of iodine. The blue color of the drop obtained, the blue color of the drop obtained from the mixture mixture gradually reduces with time and finally obtains the color of iodine, yellow brown, within bracket iodine, yellow brown. reddish brown. Reddish brown කියන්න පුළුවන් පුතේ, දෙකම එකයි. ඔය දෙකම අච්චු පොතේ මාරුවෙන් මාරුවට දීලා තියෙනවා කලර් එක. right. මේ අර purplish blue එකට ආයි black blue කියලාත් දීලා තියෙනවා. අපි එදා එක්ස්පෙරිමන්ට් එක බලද්දි දැක්කා ඒක black blue තමයිනේ. reddish brown මේ purplish blue නෙමෙයි. ඉතින් black blue තමයි හරිම පාට. better to use black blue පුතේ. මෙතන දීලා තියෙනවා ඒ නිසා ඒක වැරදි කියන්න බෑ. right. ඉතින් ලියන්න පුතේ ඕන්න මෙහෙම. yes පුතේ. sir එතකොට ඔය solution එක colorless yes colorless නේ පුතේ. amylase colorless, starch එකත් colorless. හැබැයි starch palm පිටි වගේ ගත්තාම පොඩක් සුදු ගතියක් තියෙනවා. සුදු පාටයි. හරි. right. ඊවසේ ලියන්න ඊළඟ point එක. starch gives black blue. Starch gives black blue. Starch gives black blue within bracket purplish blue. Starch gives black blue within bracket purplish blue. Close the bracket and write with iodine. But it does not give color change. It does not give color change after 20 minutes. It does not give color change after 20 minutes. As there is no starch there. After 20 minutes, as there is no starch there. And write onto that. That is because starch converted to maltose by amylase enzyme. That is because starch is converted to maltose by amylase enzyme. Maltose by amylase enzyme. Right. Maltose by amylase enzyme. Right. Now draw the diagram, Puti. Excuse me, sir. Yes, Puti. Sir, මාව කට් වුණා. කොච්චරක් ඉඳ තියා ගන්න ඕනේද? පුතා මොකක්ද ලිව්වේ අන්තිමට පුතේ? අන්තිමට ලිව්වෙ මොකද්ද පුතේ? Continue the same
procedure Okay. for about 20 minutes in 2 minutes interval. කවර කියන් පුතේ තියෙන රූල් කීයක්ද පුතේ? 10 rules. Okay පුතේ, leave 10 rules. Okay, sir. Thank you. Okay, ඒක. So diagram එක අඳින්නද? අපතේ අඳින්න diagram. diagram තේරුන්නේ නැහැ පුතේ? එක අඳින්නද කියලා sir. අඳිමු පුතේ. අඳිමු. sir හවසේදී අහස නිකන් දම් පාට වගේ වෙන්නේ ඇයි? ඒ පුතේ අර ඉරුවෙලිය බාගෙටනේ වැටෙන්නේ. සූර්යයා පේන්නේ නැති හින්දා. ඒතර පාට පොඩ පොඩ වෙනස් වෙනවා, වලාකුළු වැදිලා රිෆ්ලෙක්ට් වෙනවා. ඒක normal කාලයක නෙමෙයි ඒක. ඒක. Okay. බලන්න germinating mungran. ඔන්න ගන්න පුළුවන් amylase enzyme. And here we have to take drops of the liquid in 2 minutes intervals. Right. Excuse me sir. අපතේ sir amylase enzyme මොන පාටද? colorless පුතේ. Okay sir. හරි යන්න ගන්න පුතේ ඉක්මනට. මේ රියැක්ෂන් එක තමයි මෙතනත් ඕන ලියලා තියාගන්න මේකට උදව් වෙන්නේ. රියැක්ෂන්. මන්ට අඳින්න පුතේ හැමෝම වීඩියෝ ඔන් කරන් ඉන්න. හරි සනුක ඉන්නවනේ පුතේ. විහංසා දුලන්‍ය ඉන්නවා සර්. පේන්නේ නැහැ නේ තියද? නොපෙනී ගියා. දැන් පේනවා. ඇන්දද? අඳිමු. සනුකත් I came now. I had a class. So how many pages? මම දැන් දැක්කේ පුතේ සනුක. හරිද? පේන්නේ නැහැ බල වෙලානේ පේන්නේ. ඒක අයින් කරන්න පුතේ background blur. දැන් පුතේ I think how many sides we wrote පුතේ? diagram එකත් එක්ක 1.5 sir. 1.5. Leave 1.5 සනුක. Okay. Okay. අඳින්න පුතේ හැමෝම
හරි යන්නද? පේන්නේ හැමෝම ලියවෙන්නේ නැහැ කවුරු. right පේන්නේ එහන්සා අනෙත්මි ගිමන්යා උපේන්ද්‍ර ශ්වේතා පේන්නේ. හරි පුතේ. So this is the experiment of how to prove the activity of enzyme. Now we are proving the activity of amylase enzyme on starch. So this reaction is invisible, no, but by using iodine, we can get an idea about that starch is totally converted to maltose, because first it gives black blue, but finally it doesn't give. So why? Because there is no starch in the solution after 20 minutes, because starch is totally converted to maltose by amylase enzyme. Right. Then පුතේ experiment එකත් බලන්න ඒක line තැන තියෙන්න පුළුවන්. බලන්නකො. මේක එක එක අපේ එක්ස්පෙරිමන්ට් එකම නෙමෙයි, තා පොඩි පොඩි වෙන වෙන එක්ස්පෙරිමන්ට් කරනවා මේකේ. බලන්නකො ටික. Right. This is the final color change. You can see here the reddish, sorry, black blue is finally converted to the color of iodine. Right, like that. This one. Make it there. Make it put our experiment කරනවා that color of the iodine is right, this amylase is this speed of reaction is depend on the temperature. එහෙමත් බලනවා. නැත්නම් මේ පින් පුතේ පේනවනේ. කොහොම ඇවිල්ලා ටික 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 අඩු වෙලා යනවා කළු පාට. බලන්න. right right ඒ temperature එකත් බලන experiment එකක් තියෙනවා. අපේ එකම කරන හරි එකක් නෑ. මේක ටිකක් තියෙනවා. Remember here we can use some trace like this. අර watercolors පොඩි කාලේ ඔයගොල්ලෝ දාන්නේ. ඒ වගේ එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මුලින්ම iodine ටික දාගෙන ඉන්න පුළුවන් පුතේ. නැත්තම් සැරින් සැරේට iodine දදා ඉන්න එපා. හරි. iodine ටික දාගෙන ඉන්න මුලින්ම. ඔක්කොමගේ. right. Then we mix the amylase and amylase එක පුතේ මෙතන නම් කහ පාටක් තියෙනවා. amylase පොඩි කහ ගතියට ඒ ගන්න අර මුං ඇට වගේ ඒවා ගත්තොත් එහෙම එකක්. Then we mix amylase and starch together. ඒ බලන්න. you can see මේ පොඩි පොඩි වෙනස්කම් කරනවා පුතේ. ඒකේ අර temperature එකයි ඒවයිත් බලනවා. we can see පුතේ. Here is totally black, but finally මේ පැත්තට යනවා පුතේ ටික ටික. යනකොට මොකද වෙන්නේ? You can see the yellow color, right? හරි පුතේ මන්දී කලින් charge කරලා තියාගන්න ඕනේ. right but මේ ඉතින් පටන් ගත්ත ගමන් පුතේ in here starch is present in the solution, so we can observe the black blue, but after time pass what happened, it decrease in the amount of black blue and increase in the color of iodine, right? Okay. හරි බලන්න පුතේ. දැන් මේ part එකත් ඉවරයි. So we finished the enzyme part. Mean we totally finish two biomolecules, right? Carbohydrates and protein. Enzyme is a special protein, no? So that is under the protein topic. Actually we finish two main biomolecules. Now we have to move on to the third biomolecule.
molecule. So put number 3 and write with your black pen lipids. Put something I put. Something I know. I get a light down you again. Lipids. Ban put it. Off කරන්න එපා sharing site video. Right. Lipids කියන්නේ ඉගෙන ගන්න යන්න. Right. බලන්න පුතේ ඔයගලන්ට මම පොඩි මැසේජ් එකක් දැම්මා. මම පෙන්නන්න. ඔය පුතේ. I am Budisha from grade 11. Good පුතේ. lipids කතා කරන්නේ. හරි. පෙන්නේ. ශ්වේත පෙන්නේ ඉන්නේ පුතේ. සෙනෙත්නි. කො අශේන් ලිතුක ලිතික ලුතික. පෙන්නේ. කො. Right. රණා ඉන්නවනේ. හරි. සර් චාර්ජර් එක ගන්න. charger battery බැලලා. ඔව් සර් ලැප් එක. හරි බං. හරිද පුතේ සනුක පෑන් කන්න එපා. හරි. ඕකේ ආ. හරි. බෑන්ද. එතකොට ඔයගොල්ලෝ මම මැසේජ් එකක් දෙන්න පුතේ අර පොඩි කමෙන්ට් එකක් දාන්න අපේ මේන් පෝස්ට් එක තියෙනවා Facebook එකේ. මම group එකට දැම්මා. දැම්ම නෙමෙයි පස්සේ. අර අපි ක්ලාස් ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් එකක් කරනවා ගුරු නිවසේ පන්ති ගැන කලින් දාපු එක. ඒකට ඔයගොල්ලන්ගේ පන්ති ගැන තියෙන අවංක අදහස මේකට ගිහිල්ලා කමෙන්ට් එකක් දාන්න දැන් නෙමෙයි පස්සේ. ඔයගොල්ලන්ට Facebook තියෙනවා නම් ඒකෙන් හරි අම්මා තාත්තගේ account එකකින් අයියා අක්කගේ account එකකින් හරි දාන්න. පොඩි අදහසක් අර ඔයගොල්ලෝ exam දවස්වල හරි එක දවස්වල එවන්නේ පුතේ එක දේවල් කියලා. ලකුණු වැඩි වුණා. මෙහෙමයි ක්ලාස් එක හොඳයි. මේ එවනවනේ WhatsApp එකටනේ. ඒක ඉතින් අපි ඔයගොල්ලෝ දන්නවා. ඕකේ අර මේන්ම දේ තමයි අර ඉන්ස්ටිටියුට් එක මොකක්ද කියලා කවුරු හරි සර්ච් කරාම පුතේ එහෙම කමෙන්ට්ස් තිබ්බහම මේ අපිත් දැන් ඔන්ලයින් මොකක් හරි බඩුවක් ඕඩර් කරනකොට අපි බලනවානේ කලින් ගත්ත අය මොනවද දාලා තියෙන කමෙන්ට්ස් කියලා. හොඳ කමෙන්ට්ස් නම් ඒක ඕඩර් කරනවා. හොඳ නැති කමෙන්ට්ස් නම් තියෙන ඕඩර් කරන්නේ නැහැ. මේ ක්ලාසස් උත් ඒ වගේ තමයි. ඔයගොල්ලෝ දාන කමෙන්ට් එක. හරි ඉතින් ඔය කමෙන්ට්ස් උත් පුතේ දැන් ඕන තරම් තියෙනවා. ඔය ෆේක් කමෙන්ට්ස් දාන්න පුළුවන්. හරිද? ඒ වෙනම කම්පැනි පවා තියෙනවා පුතේ. ඔය කමෙන්ට්ස් මෙච්චරක් දාන්න රුපියල් මෙච්චරක් ගෙවන්න දාලා දෙන්න. නැත්නම් වෙනම ලයික් කරන් දෙනවා. අර ඒගොල්ලන් කමියුනිටි එකක් වගේ software එකක් තියෙනවා. ඒකේ ලයික් දාන්න සල්ලි හම්බ වෙනවා. ඉතින් මිනිස්සු දානවා. මොනවද දැන් දාලා නැහැ. සමහරවිට මේ වගේ දැන් අපිට කතා කරලා අහන ඔයගොල්ලන්ගේ post වලට අපි ඔය කමෙන්ට්ස් දාලා දෙන්නම් මෙච්චර පැකේජ් එකක් තියෙනවා මෙච්චරක් ගෙවන්න කියලා පුතේ. එහෙම වැඩක් නැහැ. අනික ඒවා තේරුමක් නැහැ ඒගොල්ලෝ දානවා බොරුවට. ඔන්න අපි පන්තිය ආවා නියමයි පන්තිය. හරි ලකුණු මෙච්චරක් තිබ්බ බොරුවට. ඒවා ඉතින් අහු වෙනවා පුතේ නිකන් අර පොඩි ආටිෆිෂල් ගතියක් තියෙනවා. දැන් ඕගොල්ලෝ මොනවා හරි කමෙන්ට් එකක් දාන්නේ ඇත්තටමනේ නේ එකිනෙකට වෙනස් ඒ කමෙන්ට්ස්. දැන් අපේ කිසිම page එකක YouTube channel එකක එහෙම fake subscribers like දාපු අය කිසිම එකක් නැහැ පුතේ. ඕගොල්ලෝම දාපුව තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් අර ඕගොල්ලෝ එහෙම එකක් තියනවා කියලා යන්න විදිහ සමහර අය දන්නේ නැහනේ. නැත්නම් මොකටද දාන්න ඕනේ කියලා. ඒ නිසා මේකේ link එක දාලා තියෙනවා පුතේ. හරි. මේ link එකට ගිහිල්ලා ඕගොල්ලෝ පොඩි අදහසක් දක්වන්න ඕගොල්ලෝ ළමයි විදිහට හරි නැත්නම් අම්මා තාත්තට කියන්න දෙමාපියෝ විදිහට ඉන්ස්ටිටියුට් එක ගැන දැනෙන දේ. ඒක ඉතින් ටිකක් පොඩි විස්තරයක් දාන්න පුතේ. මොකද අපිත් ආසයි ඒ කමෙන්ට් කියවන්න. ඔයගොල්ලෝ දානියව පැහැදිලිව ගුරුවරුන්ගේ නම් සඳහන් කරනවා නම් සඳහන් කරන්න. හරි ඊට පස්සේ ඔන්ලයින් කරන අය, ෆිසිකල් එන අය නම් ඔය ෆිසිකල් ඒගොල්ලන්ට තියෙන පහසුකම් කොහොමද හොඳයිද නැද්ද කියන එක. ඔන්ලයින් කරන අයත් පුතේ ඔයගොල්ලෝ ලොකු අයනේ. ඔය කොහොමද තව ඉන්ස්ටිටියුට් වලට ඔන්ලයින් ක්ලාස් ගිහිල්ලා ඔය කම්පෙයාර් කරලා බලලා ඇති. ඉතින් ඒකෙදී ඔයගොල්ලන්ට දැනුණු විශේෂත්වය ඔන්ලයින් කියන දෙයක් දැනුණාද? නේ ඔයගොල්ලත් එක්ක ටීචර්ස්ලා හිටියාද? ටීචර්ස්ලා උගන්වන විදිය, ඉන්ස්ටිටියුට් එකේ පැත්තෙන් දෙන සපෝට් එක, නේ රෙකෝඩින්ග්ස් උනත් බලන්න පුළුවන් පහසුකම් මේ වගේ මොනවා හරි තියෙන අදහස් ටිකක් අවංකවම Tamanට එන ඕන දෙයක් දාන්න. ඒකේ දාලා තියන්න ගොඩක් වෙලාවට පුතේ ටීචර්ස්ලා ටිකත් ඒ පෝස්ට් එකට ටැග් වෙලා තියෙන. ඉතින් ඒගොල්ලෝ බලනවා පුතේ. ඒක දැන් ඒ ටීචර් කෙනෙක්ගේ නම තිබ්බත් ඒ ටීචර් කෙනෙක්ටත් මාර මොටිවේෂන් එකක් ඒක. මේ ළමයා මෙහෙමත් කිව්වා නේද කියලා හිතිලා සමහරට එයාගේ අවුට්පුට් එකත් තව වැඩි වෙනවා. දැන් ඔෆිස් එක ගැනත් ඔයගොල්ලන් ඕන තැනක් පුතේ. හැමෝම මේකේ ඉන්නවනේ පේජ් එකේ. ඒකවල මොන හරි කමෙන්ට් එකක් දැම්මම හැමෝටම පෙන්නනවා. ඔන්න ඔයගොල්ලන්ගේ නමක් දාන්න යටි. ඉතින් ඒක දාලා තියන්නේ ඒක තමයි අර Facebook page එකේ උඩම තියෙන post එක. ඕනම කෙනෙක් ආවොත් ඒක තමයි පේන්නේ. ඔයගොල්ලෝගේ අදහස් ටිකක් දාලා තියෙන. ඒකට හරිද? මොකද ඔයගොල්ලෝ පන්ති ඇවිල්ලා අවංකවම ඉඳලා හදවතින්ම දාන කමෙන්ට් එක සල්ලි වලට ගන්න බෑ.
හරිද? ඒකේ කමෙන්ට් එකක් දාලා තියෙන්න. හරිද? කැමති රියැක්ෂන් එකක් දාලා දැන් නෙමෙයි ක්ලාස් ඉවර වෙලා. හරිද පුතේ? ඊට පස්සේ ලබන සතියේ ඉරිදා වැටෙන්නේ පෙබරවාරි 4 නිදහස් දවස පුතේ පන්ති නැහැ. දැන් ගුරු නිවසේ මේ අවුරුද්දේ පොය දවස් සහ වෙනත් රජයේ නිවාඩු වල පන්ති නැහැ පුතේ. ගුරුවරුන්ට කියලා තියෙන්නේ අමතර පන්තියක්වත් දාන්න එපා කියලා. මොකද පුතේ වැඩ කරන වෙලාවට වැඩ කරනවා. විවේකීව ඉන්න වෙලාවට විවේකයක් ගන්න ඕනේ. එකක් විශේෂයෙන් ගුරුවරුන්ට පොඩි විවේකයක් තියෙන්න ඕනේ. ඒකත් කොහෙවත් යන්න කරන්න ඕනේ නෙමෙයි. ඔයගොල්ලන්ගේ ඊළඟ දවස් ටික ප්ලෑන් කරන්න. හරිද? ඊට පස්සේ වැඩ කරන අයටත් නිවාඩුවක් තියෙන්න ඕනේ. ඒ නිසා පොය දවසේයි දැන් ජනවාරි මාසේ කරා පුතේ. පොය දවසයි තයි පොංගල් තිබ්බා. ඒකට හේතුව අපි පන්ති පටන් ගත්තේ 6 වෙනිදානේ. ඒතර දවස් 5ක් 6ක් පරක් වුණානේ. ඒ නිසා මේ මාසේ කරා. නමුත් පෙබරවාරි වල ඉඳන් කැලෙන්ඩරේ තියෙන නිවාඩු දවසක් එදා පන්ති නැහැ. ගුරුවරුන්ට කියලා තියෙන්නේ අමතර පන්තියක්වත් දාන්න එපා. අමතර පන්ති දානවා නම් ඉතින් මුලින්ම කියලා තියෙන පුතේ નિયમિત දවසේ පන්ති කරන්න කියලා. වැඩිම වුණොත් තමයි නිවාඩු දෙන්නේ. ඒකෙත් අමතර පන්තියක් දානවා නම් පොය දවසේ එපා. සමහර ගුරුවරු ඉන්නවා පොයක් පේන්න බෑ. අමතර පන්ති දානවා හැමදාම. ඒ නිකන් මේ සාමාන්‍ය දවසේ කරන්නේ නැතුව. නිසා ඔයගොල්ලෝ කියන්නේ කවුරු හරි අමතර පන්ති දැම්මොත් කරන්න එපා කියලා තියෙනවා. ඒත් පොය දවසේ පුතේ මුකුත්ම නැහැ සාමාන්‍යයෙන්. අර අනිත් නිවාඩු දවස්වල නම් පන්ති නැහැ. හැබැයි ඔයගලන්ට අපි ප්ලෑන් කරනවා මේ නිවාඩු දවස් ඔය ප්‍රයෝජනවත් ලෙස කැමති නම් ජොයින් වෙන්න. ඔය විවිධ වැඩසටහන්. එක එක දේවල් ෆ්‍රී සෙමිනාර්ස් නැත්නම් මොටිවේෂන් ප්‍රෝග්‍රෑම් එක එක වැඩසටහන් කරන කට්ටිය ඉන්නවනේ පුතේ. නැත්නම් ටීචර්ස්ලාම හරි කරනවා. එහෙම වැඩසටහන් සංවිධානය කරලා ඔයගලන්ට ගෲප් වලට දානවා ෆ්‍රී ජොයින් වෙන්න පුළුවන්. ඒක අනිවාර්ය නෑ. තිබ්බොත් තියන්නේ මේ වගේ දවස්වල පොය දවස් කරනම් මුකුත් නෑ. ඉතින් ඕගොල්ලෝ ඇත්තට ඉතින් අම්මා තාත්තලා ගෙදර ඉන්න දවස මේ සමහර වෙලාවට ගමනක් බිමනක් යන්නත් බෑ පන්ති නිසා. O level එක්කනේ ඔයගොල්ලෝ තමයි එක්කගෙන යන්නෙත් නෑ පන්ති කට් වෙනවා කියලා. මොකද පන්ති නැති වුණාම ගැටලුවක් නෑනේ. හැබැයි ඉතින් එහෙම විවේකයක් ගන්න පුළුවන් වැඩ කරන ළමයින්ට. මදාම් පාඩම් කරනවා, හෝම්වර්ක් කරනවා. එහෙනම් නිවාඩු දවසේ පොඩ්ඩක් රෙස්ට් එකේ ඉන්න. හරි. ඒ නිසා ලබන සතියේ ඉරිදා නෑ පුතේ පන්ති. හරි. right. බලන්න. දැන් අපි යමු ඊළඟ බයෝමොලිකියුල් එකට. කමෙන්ට් එකක් පස්සේ දාන්න පුතේ. මෙහෙම ලියන්න. put a blue color point and write. Fats and oils belong to this group. Fat and oils belong to this group. Fat and oils. විශාලී ඉන්නව නේ පුතේ? පේනින්. Fat and oils belong to this group. Right. මේදේ සහ තෙල් තමයිලු මේකේ අන්තර්ගත වෙන්නේ. තව පොයින්ට් එකක්. Lipids which are solid at room temperature. Lipids which are solid at room temperature. Lipids which are solid at room temperature are called lipids which are solid at room temperature are called fats and liquids are called oils. Lipids which are solid at room temperature are called fats and liquids are called oils. Liquids are called oils. Liquids are called oils. හරිද පුතේ? හරිද විනේත්‍යා? All is well, no? Yes, okay. Then හයිනේ පුතේ කාමර උෂ්ණත්වයේදී ඝන ලෙස තියෙන ලිපිඩ වලට කියනවා මේදය. ද්‍රව ලෙස පිටින ඒවට කියනවා. ඒ කියන්නේ හැම තෙල් జాතියක්ම ලිපිඩ්ස්. හරි? තෙල් జాති ගොඩක් තියෙනවා. Right. Butter ඒ වගේම ඉතින් පුතේ ground nut, coconut, gingerly butter solid lipids. Right? It means fat. Then other oils, coconut oil, right, gingery oil, any oil type the liquid lipids, right? Okay. Then put a right. What are the main elements? Same as the carbohydrates. So right put another blue color point and write. Just write put because we are writing this as short note, no CHO. That's enough. Here also carbon, hydrogen, oxygen, same as carbohydrate. But the ratio is different put. But lipid contain but
a lipid contains much less oxygen than a carbohydrate. There is no ratio like 2:1. එහෙම එකක් නැහැ පුතේ. Then බලන්න පුතේ. Lipids are insoluble in polar solvents, including water. Not dissolved in water, we know that. The oils are not dissolving in the water, no? But they are soluble in organic solvent. The other special solvent it dissolved in. ඒවා ලියන්න ඕනේ නැහැ. ලියන්න පුතේ. Put another blue color point and write. Fatty acids and glycerol react to form lipids. 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 React to form lipids. පුතේ දාන්න formula එක දාන්න පුතේ. Fatty acids plus glycerols and it forms lipids and water. Right? හරිද නතාෂා? ලියමු. එනුජ ඉන්නවද පුතේ? ඔව්. විශාලි පුතේ හේතුව දැම්මද ඔෆ් කරන් ඉන්නේ ඇයි කියලා? මතක නෑ නේ. හරිද මායා ලිව්වද? ලියලා පාඩම් කරනවා නේ ඔව්. එහෙම රිලැක්ස් වුණා නේ? ලිව්වද පුතේ? Okay. Yes. Yes, good. අද නංගි නැද්ද ළඟපාත? No sir, yeah. ඒක තමයි අද ටිකක් පාඩුවේ ඉන්නේ නේ පුතේ. Yes. Right. Fatty acid plus glycerol, then it form lipids and water. Okay, Imashi? Okay, no? Right. One. Okay. Fatty acid, glycerol, it form lipids and water. Right. Then that is all about the lipids. Right. That is all about the lipids. Right. ලේසි පුතේ lipids කියන්නේ ගොඩාක් දේවල් නැහැ. කාබෝහයිඩ්‍රේට් ගොඩක් තිබ්බා, ප්‍රෝටීන් වල තිබ්බා අර එන්සයිම් නිසා මේකේ අඩුයි. හරි. right. then පුතේ significance ටික තමයි ලියන්න තියෙන්නේ. experiment එකයි. so write another sub top. අතා පොඩ්ඩක් අපිට ඕන නම් ඒක නම් ඕනේ නැහැ පුතේ. මේකේ අර අපි ඒක paper class එකේ discuss කරා that fatty acids can be divided into two groups, saturated fatty acid, unsaturated fatty acid, because lipids are formed with the combination of fatty acids and glycerol, and there are two types of fatty acid. So saturated, yes පුතේ paper class එක කරාද පොයේ දවස්වලදී? කරා ඒක කරා paper class එක කරා දෙකටම එන්නේ. ඉතින් ඕගොල්ලෝ බලන්න කවුරු හරි එදාට වෙන වැඩක් තියෙනවා නම් බදාදා රෑ 8 ඉඳන් 10ට class එකක් තියෙනවා නම් at least follow the recording weekly. හරි right හරිත් එහන්සා ලිව්වනේ. but then with saturated fatty acid mean here between the carbon molecules there is only single bonds, but in here between the carbon atoms it has double bonds, one or more double bonds. right. මේ පොඩි දෙයක් තියෙන අපි ඒක බලන්න පුතේ. ඒක මේ පන්තියේ ලියන්න යන්නේ නැහැ. now write a subtopic with your black pen. Significance of lipids. Significance of lipids. ध्यान ඉන්නවනේ පුතේ. උපේන්ද්‍ර පේන ඉන්න පුතේ. significance of lipids. හරිද වුණේ? ලිව්වද? significance of lipids. ලිපිඩ වල වැදගත්කම්. හරිද? ලියන්න පුතේ පළවෙනි එක as an energy source. Same in the carbohydrate and protein. Same significance. Right පුතේ? As an energy source. As an energy source. මේක ලිව්වද පුතේ? කෝල් එකක්ද? හරි. As an energy source. Right? But so the lipid act as an energy source as carbohydrate and protein. More energy is produced during burning of lipids
than the carbohydrate and protein. දැන් පුතේ අපි carbohydrate gram එකයි protein gram එකයි lipids gram එකයි අරගෙන බැලුවොත් වැඩියම එනර්ජි දෙන්නේ කවුද කියලා lipids. අපේ ඇඟේ වැඩිපුරම එනර්ජි ගන්න පුළුවන් lipids වලින්. අනිත් ඒවත් දෙනවා. මේක නිකන් මතක තියාගන්න. Then write the second one to form different structural components. හරිද මේක ලියුවානේ දෙකම? To form okay. To form different structural components. To form different structural components. To form different structural components. Okay, Sweta? To form different structural components. මේකත් තිබ්බ පුතේනේ in the first carbohydrate it also a structural component what? Cell wall, right? Then as an energy source. So in the protein also we wrote to form different structural components. So if the exam asks about the significance of carbohydrate, protein and lipid, you can write the same significance. First and second as an energy source and to form different structural components. ගොඩක් වෙලාවට exam එකේ අහන්නේ දෙකක් තමයි. ඉතින් ඔය ටිකෙම ලියන්නත් පුළුවන්. ඒත් අනිත් ඒවා බලා ගන්න. මම කියන්නේ lazy. එකම එක ආයෙ repeat වෙන්නේ. Right, now write third one for conservation of water. For conservation of water. For conservation of water. Excuse me, sir. No, පුතේ. සර් සමහර අය ඉන්නවනේ ඒකම කන්න නැති අය. එතකොට එයාලට සර් කොහොමද ඒ ලිපිඩ් වලින් දෙන ඒ එනර්ජි හම්බෙන්නේ? තේරුණේ පුතේ? සමහර අය ඉන්නවනේ සර් කියන හදිසියක් නැති අය පොඩ්ඩක් තෙල් ගන්න නැති අය. එතකොට එයාලට කොහොමද ලිපිඩ් වලින් අපිට හම්බෙන එනර්ජි හම්බෙන්නේ? ඒ පුතේ අනිත් ඒ වලින් හම්බ වෙනවා. කාබෝහයිඩ්‍රේට් ප්‍රෝටීන් වලින් හම්බ වෙනවා. තෙල් කෑවේ නැති වුණත් පුතේ අනිත් කන හැම කෑම එකම තෙල් තියෙනවා. තෙල් ඩිරෙක්ට්ලි කන්නේ නැහැ. ඒකට අනිත් කෑම වලින් හම්බ වෙනවා පුතේ නේ. දැන් සමහරවිට හොද්දට පොල් දානවා. පොල් වල මොනවද තියෙන්නේ අනිවාර්යෙන් තෙල් තියෙන්නේ. පොල් තෙල් ගන්න පොල් වලින් නේ. ඒ කජු වල කජු වල, රට කජු වල එහෙම හම්බ වෙනවා. අර තෙල් කෑම ඩිරෙක්ට්ලි ගන්න එපා කියලා කියන්නේ. තෙල් කෑවේ නැති වුණත් ඉතින් පුතේ අනිත් ඒ වලින් එනර්ජි එක ගන්න පුළුවන්. තෙල් කන එක අඩු කරලා තමයි ඇත්තටම තියෙන්නේ. හරි. right. සර් එතකොට වෙජිටේරියන් අයට එයාලට තියෙනවනේ එනර්ජි අපිට මීට් එග්ස් වගේ වලින් හම්බෙන්නේ වෙජිටේරියන් අයට හම්බෙන්නේ නැහැ. හම්බ වෙනවා පුතේ හැම එකෙම තියෙනවා. ඇයි වෙජිටේරියන් මේවත් ප්‍රෝටීන්ස් ඒ වෙනම තියෙනවා පුතේ වෙජිටේරියන් කෑම ಜಾති ඒවා කෑවම හම්බ වෙනවා. මේ බ්‍රොකොලි කියලා තියෙනවා වෙජිටබල් එකක්. ඊට පස්සේ මෂ්රූම් තියෙනවා. තව තියෙනවා කර්ඩ් වගේ කියන්නේ පුතේ මොනවද මේ ටෝෆු කියලා තියෙනවා. ඒ වගේ ඒවත් හම්බ වෙනවා. ඒවා කන්න ඔය ඇත්තටම නාද ටෝෆු වලින් හදලා තියෙන්නේ. ටෝෆු හදන්නේ සෝයා කිරි වලින් නේ. සර් ටෝෆු රහ නැහැ. රහයි. ඒක රහත් නැහැ ටෝෆු වලින් රහත් නැහැ. ටෝෆු හදන්න මේ රහට හදන්න ඕනේ. හරි ටෝෆු රහට හදුවාම කත හැකි. කො පේන්නේ අපේ ගෙදර බලෙන් හරි කවනවා සර්. ටෝෆු බලෙන් හරි කවනවා. බලෙන් හරි කවනවා. ඒකෙන් ටෝෆු තියෙනවා. කන්න ඕනේ. වෙජිටේරියන් නේද? ඈ? සර් වෙජිටේරියන් නේද? පුතා දන්නේ කොහොමද? දන්නවා සර්. දිවස්. ඔය වෙජිටේරියන් තමයි. සර් මේ කියන්නේ වීගන්ස් ලානේ මේ අර මේ කොහොමද සබ්ස්ටිටියුට් වීගන් නෙමෙයි පුතේ වෙජිටේරියන්. එතකොට කිරි බොනවා මේ වීගන්ලා කිරි බොන්නෙත් නේ. සර් ඒකවල සෝයා මිල්ක්ුයි ආල්මන්ඩ් මිල්ක්ුයි වෙන බොනවා නේද? බොනවා සෝයා මිල්ක් බොනවා ඒවා බොනවා ඒ වලින් හම්බ වෙනවා මේ හොඳට ඉන්නේ පුතේ හරි අවුලක් නැහැ හරි සෙහන්සර්ත් මං හිතන්නේ වෙජිටේරියන් සෙහන්සර්ත් වෙජිටේරියන් තමයි හරි ඔව් සර් ක්‍රිකට් කෙනෙක්ද? මොකද පුතේ ක්‍රිකට් කෙනෙක්ද? තේරුන්නේ නැහැ පුතේ මොකද්ද ක්‍රිකට් කෙනෙක්ද? මමද නෑ පුතේ ක්‍රිකට් ගහන්නේ බොරු කියන්නේ සාසර්. නෑ හරියන්නේ නෑ පුතේ පළවෙනි බෝලෙම අවුට් වෙනවා ආයෙ පාරක් ගන්න බෑ. ක්‍රිකට් ගහලා නෑ පුතේ ක්‍රිකට් නෑ ගහලා තියනද බොරු කියන්නේ? නිකන් සෙල්ලමට ගහලා තියෙන පුතේ පාරේ ගහලා තියෙනවා නෑ සර් ඉස්කෝලේ යන කාලේ ඒ අර ඒ තරඟයක පුතේ ඉස්කෝලේ අර ඕල් බෝයිස් ළඟ තිබ්බ තරඟෙට ඒ නිකන් ගහපු එක සර් ලෙවල් කරන දාසල මම දැක්කා. නෑ මේ ඊයේ පෙරේදා back to school එකක් තිබ්බා ඒකේ right
ඔය ජෙහන් පේන්නේ නැහැ. පේන්නේ පුතේ. හරිද? එහෙම ප්‍රශ්නයක් නැහැ පුතේ. අර ඒකේ කියන්නේ ડોක්ටර්ස්ලා සමහර වෙලාවට මස් මාළු කෑවේ නැති වුනහම හම්බෙන්නේ නැහැ කියලා. ඔය දැන් අර මෙහෙම මස් මාළු වල චුට්ටක් කෑපුවාම ඒ නියුට්‍රිෂන් ටික හම්බ වෙනවා. හැබැයි ඒ ටික එළවලු වලින් ගන්න ගියොත් එළවලු ටිකක් වැඩි ප්‍රමාණයක් කන්න වෙනවා. සමහර අය කැමති නැහැ එළවලු කන්න වැඩිපුර. ඒකයි කියන්නේ එහෙම කරන්න එපා මස්ම කන්න කියලා. නැත්තම් කන්නේ නැහනේ. ඒ කියන්නේ ඒක දැන් සාමාන්‍යයෙන් යම් කිසි ප්‍රමාණයක් ඕනේ නම් ප්‍රෝටීන්ස් ග්‍රෑම් 100ක් ප්‍රෝටීන් මස් කෑපුවාම ඇති. හැබැයි ඒ ටික එළවලු වලින් ගන්නවා නම් ඔය ග්‍රෑම් 300ක් විතර කන්න. අන්න එහෙම වෙනසක් තියෙනවා. ක්වොන්ටිටි එක වැඩි පුතේ අරකේ මේ මස් මාළු වල. right. බලමු. කෑම ගැනත් අපි පස්සේ දවසක කතා කරමු. කෑම ගැන මේ පස්සේ වැඩසටහනක් දාලා ඉස්සරම තිබ්බනේ සමහර කට්ටිය ආවා ඒකට. ආහාර ගැන කතා කරේ නේ ලයිව් ආවා ඒ දවස්. එපිසෝඩ් 7ක් තිබ්බ එක දිගට. ඒ කියන්නේ හතරක් තිබ්බා. 7ක් තිබුණා මේ එනර්ජි අර මම ගොඩක් ඒවා ගැන. ආයි කරමු දවසක ඒ වගේ වැඩසටහන් ටික. හරිද? අලුතෙන් කට්ටිය ඉන්නවනේ. right. බන්. එතකොට හරිද? Then for conservation of water mean what? The wax known as cutin present on the surface of plant body conserve water, especially on the plant leaves. Wax is there. What was it? Cutin is the upper layer, right? Cutin is the name of chemical. Cutin, that's a type of lipid. The cutin layer is the reason for the shiny surface of the plant leaf. දිලිසෙන ගතියක් තියෙන පුතේ. Right? Most animals' body covering also contains wax, which help to avoid desiccation, right? As it's impermeable to water. So, එළියට වතුර වාෂ්ප වෙන්නේ නැහැ පුතේ. නැත්නම් plant body එකෙන් සම්පූර්ණයෙන් වතුර එළියට යනවා. Transpiration තියෙනවා තමයි. But it can control the transpiration by controlling the size of the stomata, right? But here, if it is evaporate the water through the plant body, it's not good. It has to conserve water so that there is a wax layer around the plant body. ඒකනේ පුතේ ඔය ගස් වල කොළ එහෙම දිලිසෙන්නේ කොළ පාට පොඩි ෂයිනි ගතියක් තියෙන. ඒ wax සහ cutin හින්දා. ඒක ලියන්න ඕනේ නිකන් දැනගෙන ඉන්න. ඊට පස්සේ ලියන්න පුතේ to maintain the body temperature. To maintain the body temperature. හරිද සෙනෙත් මේ? ලියුවද? To maintain the body temperature. ලියුවනේ සෙනෙත් මේ හයිනේ. ඔව්. යනුල okay no? To maintain the body temperature. Okay. යනුදී හරිනේ? To maintain the body temperature. හරිද අකේ? ලියුවනේ? Okay. Yes. Therefore, if this is our skin, there is a fat layer under it. There is a fat layer. So this fat layer is act as an insulator to the heat, right? Because the heat is not transferring through the fat. So we can store more heat inside our body. So especially in the cold environment. In the cold environment, what happens today? Our body temperature, our body heat is transferred to the environment. ඒක අපිට සීතල දැනෙන්නේ පුතේ. හැබැයි අපිට ඒක යන්නේ නැතුව ඉන්න අපි කෝට් එකක් අඳිනවා පුතේ. එතකොට ඇඟේ තියෙන රස්නේ යන්නේ නැහැ. But the natural coat is this fat layer, right? So that's the reason to maintain the body temperature. Fat mean the lipid. මේ මහත ඕක උරට වඩා වැඩි වෙන්නත් හොඳ නැහැ පුතේ. ඕක වැඩි වෙන්න තමයි මොකක් වෙන්නේද? මහත් වෙන්නේ. හරිද? ඕක නැති වුණොත් කෙට්ටුයි. ගානට තිබ්බොත් හරි මේ ගොඩාක් මහත් අයට සීතලේ ඉන්න පුළුවන්. මහත් අයට සීතලේ ඉන්න පුළුවන් ජර්සි අඳින්න නැතුව ඇයි ජර්සියක් තියෙන්නේ. හරි. හැබැයි ඒක හොඳ නෑ පුතේ. සීතල දරාගත්තකොට ඇඟට හොඳ නෑ. ඕක නැතිම අයට ගොඩාක් කෙට්ටුයි. හරි. right. සාමාන්‍ය ගාන තිබ්බනම් හරි. ඊට පස්සේ Liam, the two ලට සීතල ඇත්තට දැනෙන්නේ නැත්තේ අර ෆ්ලවරින් කරලා ඉන්න නිසාද නැත්නම් මහත නිසාද? කවුද පුතේ? මහත අයටද මොකද්ද? කාටද? පොලර් වැස්ලටයි පින්විස්ලටයි. කාටද පුතේ? පොලර් වැස්ලටයි පින්විස්ලටයි සීතල දැනෙන්නේ නැත්තේ. ඒ වලගේ තියෙන පුතේ හොඳ ෆැට් ලේයර් එකක්.
අපිට වඩා ඝනකම වැඩි. ඒ ඝනකම අඩුයි. නමුත් ඒක thickness එක කියන්නේ අර molecules ඔක්කොම ළඟ පැක් වෙලා තියෙන අපිට වඩා. අමුතුම fat layer එකක් තියෙනවා. fat layer එකයි ඒගොල්ලන්ගේ අර හරි polar bear ගෙන් නම් තියෙනවනේ මේවා. ලෝම තියෙනවනේ. ලෝම තියෙනවා. ඒකෙන් penguin ගේ නෑ. යාගේ හැබැයි අර හැම මාර ඝනකම් පුතේ. නිකන් රබර් කෝට් එකක් වගේ. හරිද? ඒ හින්දා තමයි ඉන්න පුළුවන්. හරි. right. ඊට පස්සේ ඒකේ ලිපිඩ් තමයි තියෙන්නේ පුතේ. මම කිව්වේ අපිට වඩා concentration එක වැඩි ලිපිඩ් concentration එක. නිකන් ගලක් වගේ තියෙනවා හයියට. right. ඊට පස්සේ ලියන්න to protect body organs. ඊළඟ එක. to protect body organs. හරි සමාධි. to protect ගියන් කොහෙද යන්නේ ගියන් සරින් සරි. ඉනා වෙන උන් කරලා to protect body organs. අසන්න ඊට පස්සේ ගෙනව තමයි කියන්නේ කියලා. Protect body organs, right? How to protect internal body organs, Pute? Why? The fat layers surround the organs and structures in the body and absorb external shocks, thereby provide protection, Pute. So, if we consider about some organs like this, stomach, right? There is a fat layer around it. Every organ has a fat layer around it, internal and external. Because of this fat layer, it can absorb the shocks, right? It can absorb the shocks, Pute. අපි ඇවිදිනවා නේ උඩ පායිනවා. ඒකට මේවා හෙල්ලෙනවනේ. ඒ ඔක්කොම shocks absorb කරන්නේ the fat layer around the organs. So to protect the internal body organs. ඔව් පුතේ. ඒ කියන්නේ heart එක වටේට ගොඩක් ඇතිනේ. heart එක වටේට තියෙන fat එක. හරි. right. Then to synthesize some hormones. To synthesize some hormones. ලිව්වද? හාෆිල් ලියන ගමන්. To synthesize. Okay. To synthesize some hormone. Okay නේ ඉමාෂි. To synthesize some hormones. Right? Okay. Why what's the reason for the some? Because some hormones are lipids. නේද පුතේ? චින්තනී මතකද ඒක? Some hormones are lipids. අපි lipids එකේ ලිව්වනේ පුතේ. All the enzymes are protein. Then all the antibodies are also protein. But hormones are, some of them are lipids, some of them are proteins. ඒ නිසා මේකේ ලියන්න පුළුවන්. හරිද? මේක estrogen, testosterone ඒ වගේ. ඊපස්සේ ආයෙ ලියන්න පුතේ එච්චරයි. So these are the significance of lipids. Significance of lipids. හරිද? දැන් මේ කරන් යන ටික පාඩම් කරන්න ඕනේ. මම දැන් ප්‍රශ්නත් අහනවා. හරිද? right. පාඩම් කරලා තියෙන්නේ. ආපතේ. මෙතුවක් කල් කරපුවා පාඩම් කරලා තියෙන්න ඕනේ. ටිකක් කරලා තියෙනවනේ බලමු. right. ප්‍රශ්න අහලා බලමුද? කොබන් පාඩම් කරපුවා රේසියෙන් දාන්න බලන්න. මෙතෙක් කරපුවා සන්ඩේ ක්ලාස් එකේ රේසියෙන් දාන්න බලන්න පාඩම් කරපුවා. පැත්ත බලා ගන්න බෑ. රේසියෙන් දාන්න. සමහර අග බලන් ඉන්න. ඔක්කොම නෑ ඔක්කොම එහෙම බෑ. මං කිව්වේ චුට්ටක් පාඩම් කරා කියන්නේ මං කිව්වේ එතකොට මොකද වෙන්නේ විභාගෙට අනිත් චුට්ට අහනවා. චුට්ටක් පාඩම් කරන් ගියාම විභාගෙට අනිත් චුට්ට අහනවා. ඒතර විභාග වෙලාවේදී චුට්ටක් චූබාර හැදෙනවා. ඇයි බය වෙලා? හරිද? එහෙම වෙනවා. චුට්ටක් බලලා මම දාන ටිකත් අමතක කරා යනවා. ඒක right. පාඩම් කරන්න ඕනේ. හරි. ඔව් මේ භාගයක් අත උස්සන්නේ නැහැ. මොකද දැන් බෑ ඉතින් දැන් මේ අවුරුද්ද පටන් ගත්ත විතරයි. තව මාසයයි කරේ. මේ මාසයක් ගියා දැනුනේවත් නැහැ නේ. අද 28 නේ. ඔය නිකන් ප්‍රශ්න අහලා බලමු. මම ලෝභයෙන් කියන්නේ මම අහන්න. ලෝභයෙන් කියන්නේ පුතේ. right. මම මෙහෙම ආනන් කියන්න බලන්න. right. You can give the examples for පොත් බලන්නේ පොත් බැලුවොත් කියන අන්න හොරෙක් ඉන්නවා කියලා. මට පේනවා බලපුවා මම පොත් බලන්න එපා. දන්නේ නැත්නම් දන්නේ නැහැ විදිහට ඉන්න. කොබන් examples 3 examples for monosaccharide, disaccharide and polysaccharide. කියන්න පුළුවන් අය තුන ගානේ. monosaccharide ඉන්න පුතේ කවුද? කියන්න බලන්න.
ඔව්. Monosaccharide, glucose, fructose, and galactose. Disaccharide, maltose, sucrose, and lactose. Polysaccharide, starch, cellulose, and glycogen. Okay. Right. Good. එහෙම කියන්න ඕනේ ටක් ගාලා. කියන්න බෑනේ. ජහාර් සෙහෙරා. නමුද? ඉන්නවද කෝ පුතා? පේන්නේ නැහැ. අමින් කියන්න. Monosaccharide, glucose, fructose, and galactose. Disaccharide, maltose, sucrose, and lactose. Polysaccharide, starch, cellulose, and galactose. Good. Glycogen. Glycogen. Perfect. එහෙම කියන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. හරියට එනෝජ. කියන්න බෑ. Monosaccharide, glucose, fructose, galactose, disaccharide, maltose, sucrose, lactose, polysaccharide, starch, cellulose, glycogen. Good. Pavan, then who can tell them the formation of disaccharide? Formation of disaccharide that make එකතු වෙලා මේක හැදෙනවා glucose plus glucose. Press and දාන්න පුතේ. Pavan. Formation of disaccharide. Who can explain it? ඔය ඉතින් අනිත් අය මොකද දැන් ඔය සමහර අත උස්සන්නේ නැත්තේ? හා? Formation of disaccharide. පාරක් අත උස්සන්න ඕනේද එකපාරට? ඔව් ඒක කමන්නේ. කියන්න බෑ පුතේ. හිමාල් කියමු පුතේ බය නැතු. ඔව්. Glucose and glucose. Glucose plus glucose makes the disaccharide. What is that? Maltose. Maltose. And then glucose plus fructose makes the disaccharide sucrose. And then glucose plus galactose makes the disaccharide lactose. Lactose. හොඳයි පුතේ. මේ කප් ගත්තේ පුතාද? Oh, sir. මොනවද ගත්තේ පුතේ? So there are for my elocution exams, and the one here that is for being the best actor in a female role at school. Are you can acting පුතේ no? Yes, sir. Yeah. දවසක එකක් දාලා පෙන්නනවා හරි. ඕකේ best actor right? හොඳයි පුතේ ලස්සනයි. හොඳ ගොඩක් තියෙන ලස්සන දෙක තියෙනවා. good. උත්තරෙත් හරි. good. right. ඔබන් තව කවුද මේ කියන්න පුළුවන් ටක් කරලා කියන්න සෞභාග්‍යයා. Monosaccharide plus monosaccharide is equals disaccharide plus water. Glucose plus glucose is equals sucrose plus water. Glucose plus fructose is equals sucrose plus water. So glucose plus galactose is equals lactose plus water. good. මම කියන්න ඕනට. හරිද? කො අනිත් අය පාඩම් නැද්ද? අවින්‍යා කියන්න පුතේ. A disaccharide is made by monosaccharide plus monosaccharide is equal to disaccharide plus water. Glucose plus glucose is maltose plus water. Glucose plus fructose is sucrose plus water. And galactose plus glucose is lactose plus water. good. right. හරි. හැමෝම කැමරාව දිහා බලන්න කියන්නේ. ඔබ කියන්න බෑ පුතේ කියන්න. Monosaccharide plus monosaccharide equals to disaccharide plus water. Glucose plus glucose, maltose plus water. Glucose plus fructose equals to sucrose plus water. Glucose plus galactose equals to lactose okay good. plus water. plus water. right. ඔබන් අනිත් අය පාඩම්ද? හරි. right. ඔබ පාඩම් කියන්න ඕනේ. ඇයි පාඩම් කරේ නැත්තේ? දැන් ඕලෙවල් පටන් ගත්ත විතරයි. හරිද? මම දැන් අහගෙන යනවා හිම දැන් තව ප්‍රශ්න අහන්න තියෙනවා පුතේනේ. So ඊළඟ අවුරුද්දේ ඕලවල් තියෙන්නේ. ඒ වුණාට පුතේ දැන් 10 ටිකක් කරත් නැපේ. ඕලෙවල් දැන් 10 ඕලෙවල් පටන් ගන්න තියෙන්නේ පුතේ. මොකද ඕලෙවල් වලට අහන්නේව දැන් ඉගෙන ගන්න පටන් ගන්න තියෙන්නේ. ආයි කල් දාන්න එපා. හරිද? දැන් ඒ ටික ඔය අහපු අය තව ටික ටිකක් පාඩම් කරලා ඉතින් significance of carbohydrates, significance of protein and what are the main
elements of certain things, right? එහෙනම් මතක Excuse me, sir. තියාගන්න. yes පුතේ. පොය දවස්වලදීත් පන්ති තියනවාද? නෑ පුතේ පොය දවසේ නිවාඩු. සිල් ගන්න යන්න පුළුවන්. අවුලක් නෑ. හරි. right. එතකොට පොය අනිත් දවසේ පන්ති නෑ. අනිත් නිවාඩු දවස්. කො පේන්නේ ඉන්න. දැන් පාඩම් කරන් එන්න ඕනේ ලබන සතියේදී. හරි නැතුව හරියන්නේ නෑ. හරිද? උත්තර දෙන එකත් හරියටම දෙන්න ඕනේ. එහෙම නැති වුණොත් මේ උත්තර දෙන්න වෙන්නේ නැහැ. එක උත්තර දෙන්න දඟලනවා. ඔව් පොත පොඩ්ඩක් පැත්තකින් තියන්න වෙනවා. පැත්තකින් තියලා හොම් බල බල තමයි උත්තර දෙන්න වෙන්නේ. නැත්නම් කැමරා පිටිපස්සෙන් පොත තියෙනවා. මට පේනවා. හරිද? අනිත් අයට පේනවා ඒක පුතේ මොනවා හරි පොඩි බොරුවක් කරන්න ගත්තොත් ඒක තේරෙනවා. එහෙම නැත්නම් නොකියම ඉන්න එක හොඳයි. හරිද? පොත යන්තම් හරි බලනවා නම් ඒත් පේනවා. මටත් පේනවා අනිත් අයටත් පේනවා. එහෙම නැතුව හරියටම බලන්නේ නැහැ කියලා කියනවා නම් ඒක තේරෙනවා. ඕන කෙනෙක්ට තියෙන එකක් පුතේ ඒ නිසා පොත් බලලා කියන්න යන්න එපා. දශමයක්වත් පොතක් බලන්න නැතුව කියන්න ඕනේ. හරිද? යන්තම්වත් පොත බලන්න බෑ. ඇයි? පේපරේදී මොකද්ද පුතේ යන්තම් බලන්නේ? පේපරේ යන්තම් බලන්නේ ගන්නෑ. යන්තම් බැලුවා මතක් වෙනවද? ඒ නිසා පාඩම් කරන් එන්න ඕනේ. දැන් මාසෙයි තාම කරේ. තාම මාසෙයි කරේ. එතකොට මේ මාසෙදී කරපුවා පාඩම් කරේ නෑ කියලා ඔයගොල්ලෝ පේනුවහම මට බලාපොරොත්තු තියාගන්න බෑ. ඊළඟ මාසේ තියෙන ඒවත් කරයිද කියලා. ඒ නිසා දැන් පාඩම් කරන් එන්න ඕනේ. මොකද දැන් මේකම ආයෙ රිපීට් වෙනවානේ පේපර් ක්ලාස් එකෙත්. හරිද? මම පේපර් ක්ලාස් එකෙත් අහනවා ප්‍රශ්න. දැන් මම එදත් කිව්වේ මම බලනවා දැන් කවුද මේ මොනවද වැඩ තියෙන්නේ ඕගලන්ට කියලා. හරිද? මේ ළමයි මේ ස්කෝරේ දාන්න තියෙනවා, ළමයි වන්දන්න තියෙනවා, ගෙදර කෑමු යන්න තියෙනවා, අතුපතු ගන්න තියෙනවා. නේද? වැඩ ගොඩයිනේ. ඒ අතර පුරුපුරුවම් වෙලාවට ක්ලාස් උත් යනවා පොඩ්ඩක් පාඩමුත් කරනවා. පාර්ට් ටයිම්. එහෙම බෑනේ හරිද? ඒක අනිත් පැත්තනේ වෙන්නේ මොකද මම බලන කවුද මේ වේලාසනින් නේද? පෞල් පන්සල් වෙලා තියෙන්නේ කියලා. ඕල් වල යන කාරණේ හරිද? එම්බේ හරි. මම අහනවා ලබන සතිය හරියට පාඩම් කරා කිව්වම පාඩම් කරන් එන්න ඕනේ. දැන් ඉරිදා ලබන ඉරිදාත් මම කොහොමත් අහනවා. ඊට අමතරව දැන් පේපර් ක්ලාස් එකෙත් මේකම න්‍යාය කරන්නේ. ආයි මේ පදාදත් අහනවා පුතේ මොනවද අහන්නේ? මේ වර්ක් බුක් එකේ තියෙන questions තමයි අහන්නේ. හරි. මේ වර්ක් බුක් එකේ තියෙන questions අහන්නේ පුතේ මම ඔන්න වර්ක් බුක් එකත් තීරි පන්ති වෙලාවෙම දානවා. මේ ටික පාඩම් කරන් එන්න පුතේ. මේකේ ඔක්කොම අහන තියෙන දේවල් තියෙනවා. හරිද? මේක මම දාලා තියෙනවා කලින්. මේක print කරලා ගන්න ඕනේ නැහැ පුතේ හම්බ වෙනවා ඔයගලන්ට. මම දෙන්නම්. දැනට PDF එකෙන් බලාගෙන එන්න. ඒක උත්තර ටික කෙලින්ම directly paper class එකේ ලියුවා මම. පාඩම් කරන් එමු ඈ. පුළුවන් නම් ඔබ රේසියන් දාන්න බාන පාඩම් රේසියන් එක අත ඇත්තට උස්සන්නේ ඇත්තට. කො කෙලින් උස්සන්නේ මේ. ප්‍රොමිස් වෙන අය පාඩම් කරන් එනවා කියලා ජනවාරි මාසේ. කො හොඳට. තව ඉන්නවා. බෑ සමහර අය මෙහෙම භාගයට පොඩ්ඩක් කරන් එන්න. සමහර අය මෙහෙම ඇඟිල්ලක් උස්සන් ඉන්නේ. එහෙම බෑ පුතේ වැලමිට සංදිය කෙලින් එන්නකෝ. එල්බෝ ජොයින්ට් එක කෙලින් වෙන්න අත උස්සන්න ඕනේ. කෙලින් නෑ පුතේ ඔය. ඔන්න මට කියන්නේ කාගේ හරි වැලමිට සංදිය කැඩිලා නම් මට කියන්න පුතේ. එහෙනම් මං chance එක දෙන්න. අත කෙලින් හොඳට කෙලින් උඩට. ඔය ප්‍රොමිස් වෙනවා හොඳේ. ඔය හින අශේන උස්සන්න පුතේ කො. හොඳට උස්සන්න. උස්සලා තියෙන්නේ කෙලින්. අන්න එහෙම. හොඳට කෙලින් උස්සන්න ඕනේ. ඒ මොකටද උස්සන්නේ? උස්සන්න ගියපු හින්දා. නෑ. ඔය පළවෙනි පාඩම හොඳට පාඩම් කරන් එනවා කියලා. හරිනේ? හරි. ලෝ වැන් කරගන්න මම මතකයි ඔක්කොමලා ඉස්සුවා. සමහර අය වීඩියෝ ඔෆ් කරන් ඉන්න උස්සනවානේ. තෙහන්ස පේන්නේ නැහැ මට. මොකද වීඩියෝ ඔෆ් කරන්නේ? ඔන් කරන් ඉන්න ඕනේ. ඒ ඇත්තට කරන් එන්න ඕනේ. හරිද? දැන් අත්පාත් දාන්න පුතේ. තාම උස්සන් ඉන්නේ. තා පොඩ්ඩින් අට කැඩෙනවා. අත කැඩෙනවා කාල්ටින් ඉස්සුවේ. right. ඇත්තට පුතේ පාඩම් කරන් ඉමු නැත්නම් තව ගොඩ ගැහෙනවා. හොඳේ. තාම මේ පටන් ගත්ත විතරයි. grade 9 වගේ නෙමෙයි උගන්ට යද්දි තේරෙයි. තාම physics chemistry පටන් ගත්තේ නැහැ. දැන් බයෝ පාඩමක් තේරෙනවනේ පුතේ නේ. තවත් බයෝලොජි. ඔව්. දැන් අර 9 නම් පුතේ පාඩමක් මෙහෙම ඩීටේල්ස් ටිකක් තිබුණේ නැහැ නේ. ඕන දැන් 9 සමහර කට්ටිය පාඩම් කරනවනේ. පොඩි පාඩම්නේ තිබ්බේ. මේක අර පොඩ්ඩක් පේනවා ඔයගලන්ට. පොඩි සංකීර්ණ ගතියක් තියෙනවා 6 7 8 9ට වඩා. ඒ කමක් නැහැ සංකීර්ණ ගතිය පුතේ. මොකද O level කියන්නේ ඒකනේ. ඒක පොඩි මොන හරි ක්වොලිටි එකක් තියෙන්න එපා. හරිද? නිසා O level කියන්නේ ඒකනේ. ඒ නිසා කරගෙන යමු. දැන් මම ප්‍රශ්න ටික අහනවා. ඒකට සම්පූර්ණයෙන්ම පාඩම් කරන්න ඕනේ. අර දෙන්න දාලා ප්‍රශ්න අහනවා. මේ බදා දෙද්දි පාඩම් කරන් එන්න. මේ දවස්වල ගොඩක් අයට නිවාඩු. සමහර අයට ඉස්කෝලේ තියෙනවා. නමුත් පාඩම් කරන් එන්න පුතේ. නැත්නම් වැඩ ගොඩ ගහයි. හරිද? දැන් අහනවා මම. දැන් ඉරිදා ක්ලාස් එක නෑ. නමුත් පේපර් ක්ලාස් එක තියෙනවනේ. ඒකෙදි ආයෙ අහනවා. right. බලන්න. දැන් යමු. plan ලබන සතියේ. මොකද්ද පුතේ? ලබන සතියේ grade 9 third term exams. කවද තියෙන දිනයක් කිව්වේ නෑ නේ තාම.
සර් අපිට 6 වෙනිදා හයිද? අපිට 6 ඉතින් කාලසටහන් හම්බුණාද? හම්බුණා. ඉස්කෝලේ පටන් ගන්නේ කවද්ද? සර් අපිට කාලසටහන් දුන්නේ නැහැ. හත. බලමු. සර් අපිට තව කාලසටහන දුන්නේ නැහනේ. ඒක දැන් සමහර අය දීලා නැහැ බලමු කල්යයිද දන්නේ නැහැ ඉස්කෝලේ නිවාඩුනේ හැබැයි ඔය ගන්න කාලසටහන එව්වේ කොහොමද බස් එකෙන්ද? ඔව් සර්. ඔව් සර්. මොන එක බලන්න සාමාන්‍ය ඉස්කෝලේ නිවාඩු වුණාම ටීචර්ස්ලාට ඉස්කෝලේ යන්නේ නැහැ නේ සම්බන්ධීකරණයක් කොහොමද තියා ගන්නවද දන්නේ නැහැ. සාමාන්‍ය මම හිතුවේ ඉස්කෝලේ පටන් ගත්තට පස්සේ තව සතියක් වගේ ගිහලා තියයි කියලා. කවද්ද පටන් ගන්නවා කියන්නේ? ඉස්කෝලේ පටන් ගන්න 6 එක්සෑම් එක තියෙනවා අපිට. එහෙනම් ඉස්කෝලේ පටන් ගන්න දවසේම එක්සෑම් තියෙනවා එහෙමද? 8 වෙනිදා සර් එක්සෑම්. පස්සේ දවසේ. ආ. බලමු. එන විදිහට බලමු. හරි. right. ලියමු. එතකොට grade 9 එක ඉවරනේ පුතේ ඊට පස්සේ. grade 9 එක ඉවර ඔකෙන් තා පොඩි පාඩමේ පොඩි කෑල්ලක් තිබ්බ පුතේ. මම මතක grade 9 නෙමෙයි තියෙන්නේ සර් දැන් grade 10. 10. 9 එකක් ලියලා දාන්න පුතේ 9 එක කොහොමත් ඕලෙවල් වලට අහන්නේ නැහැ පුතේ. මේක ඒ වුණාට ඉතින් third term එක තියෙනවනේ. මේකට ලියන්න පුළුවන් තරම් මහන්සි වෙලා මේ ඔය ටයිම් ටේබල් හම්බුණා නම් මට පොඩ්ඩක් PDF එකක් හරි මොකක්ද කියලා මට ෆර්ස්ට් එකේ දාලා තියන්නකෝ. ආගහවේ තියෙනවා නම් ටයිම් ටේබල් එක. කෝනර් එකේ තියෙන. ඔව් මට දාලා තියන්න. මට ෆර්ස්ට් එකේ දාලා තියන්න පුතේ. හරි. බලන්නකෝ. right. ඊපස්සේ ලියන්න topic එක test to identify lipids. ලියන්න black pen එකේ. test to identify lipids. Test to identify lipids. Test to identify lipids. Right. Banako. Put a blue color point and write. At some amount of lipid food, at some amount of lipid food, at some amount of lipid food into a test tube. Add some amount of lipid food into a test tube. Add some amount of lipid food into a test tube and add Sudan 3 reagent into it and add Sudan 3 reagent into it. Sudan 3 reagent into it. අපිට Sudan 3 කියන්නේ මොකක්ද? ඒකේ නම පුතේ chemical එකේ නම. Sudan 3 reagent into it. Red color solution, powder and solution පුතේ. Here within bracket write සර් අපි මේ ක්ලාස් එකේ කරා නේද මේ paper class එකේ. ඔව් කරානේ. මම මගේ කරා. පෙන්නුවානේ. එතකොට පුතේ bracket එකේ දාන්න පුතේ මේකට නමක් කියනවා solution එකේ නමින් කියනවානේ පුතේ. අර test to identify lipid ඇතුලේ දාන්න පුතේ Sudan 3 test කියලා. 3 කිව්වහම Roman number 3 Sudan 3 test කියලා කියනවා ඒකට. අර Benedict test, Biorate test කියනවා වගේ Sudan 3 test කියලා කියනවා test to identify lipids වලට. Right. So add some amount of lipid food into a test tube and add Sudan 3 reagent into it. Then blue color point පුතේ appearance of red fat globules can be observed. The appearance of red fat globules. Appearance of red fat globules. Red fat globules. Right, Putibanapo. So the original color of the Sudan 3 also red color. Then how to observe the color change with it? The Sudan 3s only give red fat globules with lipid foods only, or the Sudan 3 reagent is dissolving in lipids foods only. Otherwise, it is not dissolving. So here we are checking if it is dissolved or not. But we are writing like this: appearance of red fat globules. Right? It's right. නිකම් බලමු. මෙහෙම.
ටිකක් අඹර ගන්නවා because meat also oil මේ fat න මස් ටිකක් අඹරන එකක් තියෙන බලන්න පුතේ here yeah we are not මේක රත් කරන්න ඕනේ නැහැ පුතේ here we are melting the butter because it is liquid then it's mixed well no than the solid so first we have to put some butter into it and melt it butter ටිකක් දාලා දිය කර ගන්නවා නැත්නම් මේක රත් කරන්න ඕනේ නැහැ හරි right ඊට පස්සේ ඒක test tube එක පැත්තකින් තියෙනවා then පුතේ here right sample of meat added into it right then here first we put water and mix it here initially put water to this test tube and this then it butter එකක් දාන්නේ නැද්ද? butter එකට දැම්මේ නැහැ මේකට දැම්මා මස් එකට දැම්මා මස් වල කොහොම වතුර ගතියක් තියෙනවනේ මේකට දැම්මේ පුතේ මේ වතුරයි තෙලුයි මේ වතුර උඩ තෙල් පාවෙන butter එකට දැම්මත් ඒ වැඩේ වෙනවා ඒ නිසා දැම්මේ නැහැ now here this is the Sudan 3 test මේ region that is already red color පුතේ රතු පාටයි right first we have to add this hard but right hard here with it but දැන් කොහොම දාලා පොඩ්ඩක් හොඳට mix කරන්න ඕනේ හරි ඔව් බලන්න මේක mix කරාට අර වතුරේ mix වෙන්නේ නැහැ තෙල් ටිකේ විතරයි mix වෙන්නේ යට තියෙනවා වෙනම බලන්න පස්සේ වෙන්නේ දැන් මේකේ තියෙන්නේ මස් ඊළඟ එකේ then Sudan 3 is dissolved well in the meat solution in the butter it also should have to dissolve because it is fat ඒක රතු පාට වෙනවා එහෙම හොයාගන්න පුළුවන් right බලන්න මේක ගත්තාම පුතේ මේ යට වතුර ටික වෙනම වෙන් වෙලා තියෙනවා. ඒක රතු පාට උන්නේ නැහැ. because that is not fat no මේ lipid no. එකකින් පේනවා හරි. ඊපස්සේ පුතේ අර red fat globules බලන්න මයික්‍රොස්කෝප් එකට දාන්න ඕනි පුතේ ඇත්තටම නැත්නම් පේන්නේ නැහැ. ඒ ඔකෙන් ටිකක් අරගෙන මේ glass slide එකට දාලා cover slip එකකින් වහලා මයික්‍රොස්කෝප් එකකින් බලන්න ඕනේ. බලන්න මයික්‍රොස්කෝප් එකකින් බැලුවහම මෙහෙම පේනවා. ඉතින් මේ දෙබින් these are known as red fat globules. මේ අනිත්‍යම වෙන පුතේ cells of the tissues and here this is the fat. ඒක රතු පාටින් පාට වෙලා තියෙනවා. එකකින් හොයාගන්න පුළුවන්. හරි. අපිට එහෙම මේ මයික්‍රොස්කෝප් එකකින් බලන්න එහෙම කියලා නෑ පුතේ. නිකන් වචන දෙකයි තියෙන්නේ. වාක්‍ය දෙකයි. ඒක හොඳයි. වැඩි ලියන්නේ නෑ. Just we have to add some lipid put into a test tube and we have to add Sudan 3 and mix. If it immerse appearance of red fat globules, lipid is present in there. Right. Then camera is not working. Why? ඔබන් මේෂා ගිහිල්ලා ආවනේ අය ජෙහාන් ගිහිල්ලා ආවද? කවුරු ලීව් වෙන්නේ නැහැ. විශාලී ගිහිල්ලා ආය ඇවිල්ලා තියෙනවා. කට්ටි ඩිස්කනෙක්ට් වෙනවානේ සැරින් සැරේට. හරි. බලන්න පුතේ ඔයගොල්ලෝ දැන් පන්තියේ ඉන්නකොට ඩිස්කනෙක්ට් වෙලා එනකොට ආයේ ගොඩාක් ගිහිල්ලා නම් පුතේ කියන්නේ නැත්තම් නෝට් එක ලියා ගන්න බෑනේ. එහෙනම් මට කියන්න සර් මම ඩිස්කනෙක්ට් වුණා අන්තිමට ලිව්වේ මේක කොච්චරක් ඉඩ තියා ගන්න ඕනද කියලා අහන්න. ඊට පස්සේ ඩිස්කනෙක්ට් වෙලා ආයේ එන්න බැරි වුණොත් ඔව් මට මැසේජ් එකක් දාන්න සර් මෙන්න මේ හේතුව නිසා ඩිස්කනෙක්ට් වුණා නැත්තම් මේ හින්දා මම අයින් වුණා මම වීඩියෝ එක බලලා කියන්නම් කියලා. හැබැයි මුලින්ම මට කියලා යන්න ඕනේ කලින් හේතුවක් නම්. ඊට පස්සේ වීඩියෝ එක බලලා කියලා කියන්න ඕනේ කියලා කියන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ සමහර අය අද පන්ති එන්නේ නැහැ. කලින් දන්නවා එන්නේ නැහැ කියලා. ඒගොල්ලොත් මට WhatsApp එකෙන් personal message එකක් දාන්න ඕනේ සර් අද මේ හේතුව නිසා ක්ලාස් එන්නේ නැහැ. වීඩියෝ එක බලලා කියන්නම් කියලා. මේ මගේ smart science logo එක යට තියෙන මගේ personal number එක group එකට දාන්න එපා. ඒකට දාන්න ඕනේ.
එතකොට ඔයගොල්ලෝ මට වීඩියෝ එක බලලා කියන්න ඉතින් මම බලනවා. එතකොට සතියක් ඇතුළත ඊළඟ පන්තියට කලින් ඔයගොල්ලෝ වීඩියෝ එක බලලා මට මැසේජ් එකක් දානවාද කියලා. ඔයගොල්ලෝ දානවා වීඩියෝ එක බැලුවා. සර් එහෙම කියනවා දානවා. ඉතින් මම දානවා ඊට පස්සේ හොඳයි නේ. හොඳ පුතා කියලා දානවා. ආයි රිප්ලයි එකක් දානවා හොඳ පුතා කියලා. හරිද? ඒ නිසා අනිවාර්යෙන් එහෙම කරන්න ඕනේ. right. ඔන්න ඒකත් හරි. ලිපිඩ්ස් කතාව ඉවරයි. හරිද? දැන් මම උගන්නගෙන යනවා පුතේ. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? ඔය සමහර වෙලාවට අර ගඩොල් ගල ඔයගලගේ ඔළුව උඩින් තියෙනවා. හරිද? මගේ ඔළුව උඩ තියෙන ගඩොල් ගල් ටික ගඩොල් තියෙනවා පුතේ. හරිද? ඕගොල්ලෝ එක ගානට මොකක් කරගන්න වෙනවද? ටික තියාගෙන සිමෙන්ති දාලා ගේ හදා ගන්න වෙනවා. එහෙම නැති වුණොත් සමහර අයගේ ගේ හදලා නැහැ ඔළුව උඩම තමයි තියෙන්නේ. දැන් දෙකක් තියෙනවා තව හෙට තව එකක් තියෙනවා ටික ඔය ගඩොල් වලටම චප්ප වෙලා යනවා නේද? ගේ හදාගත්තේ නැත්තම් ගේ හදා ගන්නවා කියන්නේ ඔය පාඩම් කරන්න ඕනේ. දැන් ටික මම ඔයගලන්ට දෙනවා. මම නිදහස් වෙනයි මම ගොඩක් ඉවරයි. ඔයගොල්ලන්ගේ තමයි ඊට පස්සේ තියෙන්නේ. ඒ නිසා මේ වැඩේ කරගමු ඈ. හරි. right. අපි යමු 4 වෙනි එකට ලියන්න black pen එකෙන් fourth one. බලන්න ඔයගොල්ලෝ lipids වලට දාපු අංකෙම දාන්න පුතේ. ඒකේ අංක 4 nucleic acids. nucleic acids. nucleic acids. nucleic acids. right. බලන්න පුතේ මෙහෙම ලියමු. nucleic acid දැන් අනිත් ඒවා නම් අහලා පුරුදු වෙන්නේ carbohydrates, lipids, proteins. මේ සෞඛ්‍ය වලටත් අහලා තියෙනවා. මේකත් පුතේ එහෙම biomolecule එකක් තමයි, but this is මේක ඔබ අහලා නැමද කොහොමද? DNA and RNA. එතකොට දාන්න. So here we are going to discuss about the DNA, the main components of the DNA. The total the main name of the DNA is nucleic acid. Right, now write today, put a blue color point and write. This is the most important molecule. This is most important molecule, blue color point. This is the most important molecule. This is the most important molecule in living matter. Most important molecule in living matter in genetical aspect. In genetical aspect. In genetical aspect. In genetical aspect. So all the genetical things are controlled by the nucleic acid. Genes. Genes are here, Pute. Right? In genetical aspect. Right? Right. Put another blue color point and we have write the elements with it. So write the elements CHONP. Sometimes P Phosphorus. Huh? What was it? Conper? CHONP. Sometimes in there. අරක තිබ්බ මොනවද පුතේ? protein වල CHON sometimes sulfur මේක තියෙන කෙලින්ම ඔක්කොම තියෙනවා. CHONP. හරිද අකේන්? ශ්වේතා, තෙනුජ, තේරින්න බලන්න පුතේ. right. Sir, yes. sir lipids වල නිකමටවත් මේ සල්ප කාලයක් එන්නේ නැද්ද? නෑ පුතේ සල්ෆර් එන්නේ නෑ. හරි. කියන්නේ කවදාවත් ඒක sometimes වත් නැහැ. නෑ. ඔඩි විතරයි පුතේ තියෙන්නේ. CHONP විතරයි. අපි දැන් බලමු ස්ට්‍රක්චර් එකට යනදාම මේක පේනවා. But you study what are the elements here, right? Then put this also a polymer, and we know that Haritya Hansa, මොකද එකතැන බලන් ඉන්නේ. ස්ක්‍රීන් එකේ බලන්නේ. මහිමද? හරි. කො පේන්නේ පුතේ. මම බල ස්ටක් වෙලාද කියලා. ඇස්පිල්ලන් ගහන්න නැතුව ඉන්නවා. right. අකේන් ඉන්නව නේ පුතේ. බලාගෙන හිටියත් වැරදිනේ sir. නෑ නෑ බලන් හිටියත් නේ මම බල ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ කැමරාව ඔෆ් කරත් අහන ඔන් කරන් බලන් හිටියත් අහනවා. බලන් ඉන්නේ ඉතින්. නෑ හෙල්ලෙන්නේ නැතුව හිටියම් පුතේ බය වෙනවනේ හොල්මනක් ඇවිලාද කියලා. නෑ මට ඇස්පිල්ලන් ගහන්න නැතුව ඕන වෙලාවකට බලන් ඉන්න පුළුවන්. ඉන්න පුළුවන්. හොඳයි. හුස්ම ගන්නත් ඒ කියන්නේ දෙකම එකපාර හුස්ම ගන්න නැතුව ඇස්පිල්ලන් ගහන්න නැතුව බලන් ඉන්න ඕන බය කරන්න බෑ හරියම.
එහෙමද පුතේ? එහෙනම් මට දැන් උනේ. හුස්ම ගන්න නැතුව ඉන්න එපා හැබැයි. හරි. ඕකේ. කවදාවත් හවුද? right. එතකොට මේ ලියමු පුතේ this එතකොට හැමදාම හැමෝම බය කර ඉන්න පුළුවන්. හුස්ම ගන්න නැතුව හිටියොත්. ඔව්. එහෙම කරනවා සමහරවිට අයියා ඉන්නකොට. හරි. බලන්න පුතේ මෙහෙම ලියමු. put a blue color pointer and write this is a linear polymer. This is a linear polymer. This is a linear polymer made up of this is a linear polymer made up of large number of nucleotides made up of large number of nucleotides. This is a linear polymer made up of large number of nucleotides. This monomer is nucleotide today, and we can remember that polysaccharide is formed by the polymerization of monosaccharide, and proteins are formed by what today? What is the molecule? Proteins are formed by polymerization of nucleic acids. polymerization of nucleic acid. Here, not nucleic acid. වෙන ඇසිඩ් වර්ගයක් සර්. Amino acid. හරිද? Proteins are formed by the polymerization of amino acid. In here, proteins, nucleic acid are formed by polymerization of, we call it a nucleotide. Nucleotides. So this is the structure of the nucleotide today. Right? මේක අඳින්න පුතේ. මේක ඇඳලා දාන්න යටින් nucleotide කියලා. දාන්න nucleotide කියලා දාන්න. අඳින්නකොටක් ගල ඔක්කොම කොටස් ටික නම් එක ගොඩාක් ලොකුවට ඕනේ.
හරි බලන්න පුතේ. right පේන්නේ. නැන්දනේ. හරි. බලන්න පුතේ එතකොට here there are three groups. Each nucleotide is made up of three components: nitrogenous base, pentose sugar group, phosphate group. Pentose sugar group, phosphate group, nitrogenous base. Right? Okay. Then actually this is the that monomer. අපි මෙහෙම ඇන්දොස් if this is the nucleotide indicated by a dot, this is how the formation of nucleic acid, combination of several nucleotides, same as the protein, same as the polysaccharide. හරි මේක structure එකක් තමයි මේ ලොකු කරලා තියෙන්නේ. හරි right. Then පුතේ මෙහෙම ලියමු. And there are two types of nucleic acid. So you can put a chart. පුතේ අපි අර කලින් එකේ lipids වල diagram එකක් යන්නේ නැහැ නේද? diagram එකක් අඳිමුද පොඩියට ඒ දකුණු පැත්තෙන් හයිද තියෙන තැනක ඇඳ ගන්න පුතේ. නිකන් diagram එකක් කියන්නේ lipids දානවා කියලා ඇඳේ නැහැනේ. පොඩි එකක් ඇඳ ගන්න පුතේ. සූඩාන් free test එක ගාව පොඩියට. දාරෙන් හරි මොකොත් මේක කරන්න දෙයක් නැහැනේ. Just we need to add Sudan 3 region, right? And this is the solution of lipid solution. Lipid solution, right? Then it is turned into red color. Lipid solution. Sir, lipid solution කියලාද ලියලා තියෙන්නේ? ඔව් පුතේ. lipid solution. හරි. මේ experiment. Sudan 3 region. ඉඳගන්ටක් මේකේ එන්නේ පුතේ red colors. නැත්නම් අපි ලියමු කෙලින්ම red fat globules. Red fat globules. ඉඳගන්ටක් right. But spelling වැරදි. Sorry. red fat globules එකක් ලියා ගන්න. mic on වෙලානේ කාගේ. ඉතින් දාන Sudan 3 region කියලාම දාන්න පුතේ. right හයිනේ. ඔව් ගිහන්සේ ඉන්නවද පුතේ? පේන්නේ ඉන්නවා සර්. ඉන්නවා. පේන්නේ නැහැ මට. හරිද පුතේ? ඒක හයිනේ. හරිද උපේන්ද්‍ර? හරි. ගිමන්ය. තෙහන්සා. ඔව් කට්ටිය කොහෙද ගියේ? ඔක් කරන්න එපා ඉතින් පේන්නේ. සර් දැන් හරි. හරිද? දැන් හරි. ඔය ඉන්නේ. මම වීඩියෝ කරන්න කරුවත් යන්නේ නැහැ. යන්නේ නැහැ. එහෙනම් ඔක් කරන්නේ ඇයි? මරණය වෙන අමුතුයි වගේ දන්නවා.
එම්බපු සමුතිය වගේ දෙන්නේ. හරි. දැන් නැසර්. එන අවුත් වගේ දෙන්න වීඩියෝ එක කරන්න දෙන්න. දැන් ලැජ්ජයි වගේ දැනෙනවා. ඔව් Right. සර්. එතකොට ඔන්න ඒකත් හරි. ඊට පස්සේ බලන්න there are two types of nucleic acid, right? But so now we can categorize like this. Nucleic acid. Yeah. මේ chart එකක් දාන්න පුතේ. There are two types of nucleic acid. Now මේකෙන් දාන්න පුතේ nucleic acid is the monomer is nucleotide. The monomer is nucleotide. Monomer is nucleotide. Nucleic acid monomer is nucleotide. Then we can categorize it into two. දාගන්න මේ chart එක ගොඩක් පල්ලෙහාට යන එකක් නෙමෙයි පොඩි එකක්. චුට්ටක් ලියන් තියෙන රූල් 10ක් විතර පල්ලෙහාට. So first type is DNA, mean deoxyribonucleic acid. DNA, deoxyribonucleic acid. And the second type is RNA, ribonucleic acid. Ribonucleic acid. And here the structural unit of DNA is same as nucleotide, but we have to add the name deoxyribonucleotide. The structural unit of DNA is deoxyribonucleotide. Deoxyribonucleotide. This is the structural unit. न्यूक्लिक एसिड කියන්නේ නියුක්ලියෝටයිඩ් කියන එකටමද? දැන් නියුක්ලියෝටයිඩ් is structure එක. කියන්නේ නියුක්ලියෝටයිඩ් එක තමයි හැදලා තියෙන එක මම පෙන්නුවේ. නැත්නම් කොහොම දාමු නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ හිතනවා ඒක කියලා නේ. එහෙම දාමු අපි එන. දාමු structural unit කියලා දාමු. එතකොට එහෙම දාමු. Structural unit. Nucleic acid. ඒක හැදිලා තියෙන්නේ මොකෙන්ද? නියුක්ලියෝටයිඩ් වලින්. So this is the structural unit. Structural unit is nucleotide. Here also structural unit. Deoxyribonucleotide. Here structural unit is ribonucleotide. Okay, that is ribonucleic acid, no? Nucleic acid, no? හරිද පුතේ? බන් එක දාගන්න ඕන පොයින්ට් විදියට. එහෙනම් so there are two main types of nucleic acid, DNA and RNA. Same deoxyribonucleic acid and here ribonucleic acid. So deoxyribonucleic acid is consist with deoxyribonucleotide. Here ribonucleotide. So වගේ වචන නමුත් පුතේ the biomolecule is nucleic acid. Structural unit is nucleotide. But we have to add a name putte before the main name. The two types are deoxyribo and ribo. So there are two types, deoxyribonucleic acid and ribonucleic acid. And the monomer or the structural unit of the deoxyribo is deoxyribonucleotide. Same like here. මෙතනත් නම ඉස්සරහට මේ කැලේ දැම්ම විතරයි. Here structure unit of ribonucleic acid is ribonucleotide. හරිද උපේන්ද්‍ර, ශ්වේතා, තෙහන්සා, වින්දි,
video off කරන්න පස්සේ සරේ වෙන්නේ කො එජන්ට් එහෙන්ස video off කරේ අද දැන් දැන් මොකද දැන් මොකද හේතුව බලන්නට ගන්නා. බල what බලන්නට ගන්නා. තේරුන්නේ නැවතේ අපි බලු පෙට්ටිය ගාලා ගන්න එක පාටම. ඒකම බල් පැටිය පෙන්නන්න ඕවා ඉන්න දැන් ඉන්නවා. ඌසෙක් හිටියා නැද්ද දැන් පූසත් ඉන්නවා බල්ලත් ඉන්නවා. කොමල ඉන්නවා හරි ආ හොඳයි ඒ හිටපු ගමන් වෙන්දර ගිය අවුරුද්ද නම් දැක්කම මේ මේසේ ඇවිදාගෙන යනවා පූසා පුතා දැන් ඕෆ් කරනවා ටක් දාලා වීඩියෝ එක එතකොට මම බලන්නට පැන නිසා ඔෆ් කරා. දැන් ඇති දැන් සයන්ස් කරා එන්න මට කන්න දෙන්න කියලා කියනවා ආ ඉන්නවා මෙතන. මම යනකම් ඉන්නවා. හරි බන් එතකොට අනිත් අය මොකද ඕෆ් කරේ පුතේ එතකොට එළ කවුද ආයි පුතේ පූසාද බල්ලාද ලේනද hina වෙන්නේ නිහාර නේ පුතේ නිහාර right ඔක් ගන්න එපා කවුද වෙන්නේ right අකෙන් ඉන්නවා නේ පුතේ okay now පුතේ we have to write some main function of the DNA and RNA. So under the DNA topic, write puthi blue color point and write transfer genetic characteristics. Transfer genetic characteristics. Any puthi lium transfer genetic characteristic. Transfer genetic characteristic from generation to generation. Transfer genetic characteristics from generation to generation. Transfer genetic characteristics from generation to generation. Transfer genetic characteristics from generation to generation. From generation to generation. Hari. පරම්පරාවෙන් පරම්පරාවට අරගෙන යන්නේ පුතේ transfer genetic characteristic from generation to generation පුතේ දැන් අපි හැදලා තියෙන පුතේ කෙලින්ම මොකද වෙන්නේ අම්මයි තාත්තයිගේ mix එකක් විදිහටනේ අම්මයි තාත්තයි දිහා බලලා අපේ රූපේ දැක්කහමත් ඒක පේනවා අනිත් හැමදේමත් එහෙමයි පුතේ ඇඟේ internal organs පවා ඒ විදිහට mix වෙලා තමයි හැදිලා තියෙන්නේ ඒත් අම්මයි තාත්තයි features දෙන්නේ කොහොමද all the features are included in the DNA. Then it is transmitted to us through the sperm and ovum, right? Okay. Then RNA liyanna puthe RNA gawa liyanna function එක supporting the protein synthesis. Supporting the protein synthesis. Supporting the protein synthesis. Sorry. Right. So these are the main two types of nucleic acid. So that is all about the nucleic acid. It all are there ne puthe. The පාඩම් කන්ද එහෙම ගත්තාම we finish all the biomolecules but we have to write the significance of it also. So write puthe black color significance of nucleic acid. Right puthe. හැම එකේම එහෙමනේ තිබ්බේ ලියන්න significance of nucleic acid. Okay Rana. Significance of nucleic acid. බලමු වැදගත්කම්. ලියන්න පුතේ පළවෙනි එක කෙටියෙන් ලියමු අපි. එහම ලියන්න. Storage of genetic information. Storage of genetic information. ඒ වාක්‍යම ලියන්න ඕනේ ඔක ලිව්වත් ඇති. ඔව් ලියන පොත පාඩම් කරන්න පුතේ. ලියන්න පුතේ storage of genetic information. Storage of genetic information. Excuse me, sir. Yes පුතේ. Sir, චූටි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා අහන්න පුතේ. සර් එතකොට සමහර අය ඉන්නවනේ ගෝල් ඉස්සලා වගේ හැදෙච්ච
ටීචර් එතකොට යාළුවනේ DNA වල වෙනසක් තියනවද? තියෙනවා පුතේ වෙනසක්. අපි කතා කරනවා 20 වෙනි පාඩමේදී. ඉන්හෙරිටන්ස් කියන පාඩමේදී කතා කරනවා DNA වල වෙනසක් තියෙන හින්දායි එහෙම වෙන්නේ. අය කතා කරමු. හරි දිමාෂි. Okay. Right. අය කතා කරමු. පුතේ ඔක අයින් සම්පූර්ණේ. ඔක දොර අයින් සම්පූර්ණ. open. මීටර් අයින් හරි. Right. හරිද විශාලි තාම ෆෝන් හෝල්ඩර් එකක් ගන්න බැරි වුණානේ. ගන්න ඕනේ ෆෝන් බිම දින්නේ නෑනේ. අපි පැත්තකින් තියනන්නේ. පැත්තකින් හේතු ගා තියන්නේ. අන්නේ. Right. අපි කතා කරමු පුතේ ජෙනෙටික් පාඩම තියෙනවා මේ අන්තිම පාඩම 10. ඒකෙදි කතා කරන සම්පූර්ණයෙන් මේ DNA එක ආයි හම්බ වෙනවා පුතේ. දැන් ඇත්තටම මේ ස්ට්‍රක්චර් එක කතා කරේ නෑනේ අපි. මේ මොකද්ද කියලා? මේ කතා කරන ඩීටේල්ස් මදි පුතේ. නිකන් this is actually DNA. This is consists with polymerization of nucleotide. මේ nucleotide කොහොමද තියෙන්නේ මෙන්න මේ කියපු එක. මේක ඔයක ඇඳලා පෙන්නන්න පුළුවන් පුතේ. ඒතෝකේ තියෙන දෙයක්ද? ඈ chromosomes කියන්නේ DNA වල තියෙන මොකක් හරි. chromosomes කියන්නේ DNA එකත් chromosomes ඇතුලේ තමයි DNA එක තියෙන්නේ. ඒතර ඔය ටික හරියටම details wise ඉගෙන ගන්න අර පාඩමේදී. දැන් කියා දෙන්න ගියොත් ඒ පාඩමෙන් භාගයක් කරන්න වෙනවා. මේක first term එකට අහන්නේ නැහැ. ඒ නිසා ඒක කොහොමත් ඒ පාඩමෙම කියා දෙනවා. ඒකට මේක ඉතින් නිකම් ආයි කියා දෙනවා කොහොමත් මේ ටික. හරි. right. ඊට පස්සේ ලියන්න. now first storage of genetic information. ඒ කියන්නේ පුතේ අපේ තනිකරම හැමදේම නේ මූණ කොයි වගේද, නහය කොයි වගේද, උස කොයි වගේද, බුද්ධි මට්ටම කොයි වගේද නේ හැම ඩීටේල් එකක්ම තියෙන්නේ in here inside the nucleic acid. ඊළඟට transferring genetic information. 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 From generation to generation. Transferring genetic information from generation to generation. From generation to generation. Right. ඊට පස්සේ මෙහෙම ලියන්න පුතේ supporting the protein synthesis. Supporting the protein synthesis. Supporting the protein synthesis. ඒක RNA වලට ලිව්වා. ආයා තමයි උදව් කරන්නේ. Supporting the protein synthesis. Right. ඊවසේ ලියන්න පුතේ ඊළඟ එක controlling the cellular activities. Controlling the cellular activities. Yes පුතේ. සර් ඒක දෙකට බෙදලා ලියන්න ඕන. ඔව් දෙකටම ලියන්න. RNA වල ඇහුවත් ලියන්න ඕනේ, common ලියුවත් ලියන්න. common ලියුවත් පුතේ දෙකේම ලියන්න. පැති දෙකේ දෙපැත්තට ලියන්නේ. නෑ නෑ. ඒ පුතේ මේක අපි වෙන බෙදන්නේ කියලා කිව්වොත් නෑ මාතෘකාවක් දාන්න කියලා මම කියවනේ පුතේ. ඒ පැත්ත ඉවරයි. ඒකද ලියන් ගියේ ඔයගොල්ලෝ? හරි හරි හරි. නෑ නෑ මම ආපහු වෙනම ලියන්න ගියේ ඒක. වෙනම මාතෘකාවක් දාන්න කිව්වා. පුතේ දැන් පොදුවේ අපි කතා කරන්නේ. වෙනම බෙන් කළා නෙමෙයි පොදුවේ nucleic acid ගැන. So ඊළඟ මොකක්ද පුතේ? හරි. Controlling the cellular activities. So main one because it controlling the activities of the cell by the DNA. හරි. සෛලේ පාලනය කරන්නේ එයා තමයි. ඊපස්සේ ලියන්න පුතේ RNA is important in storing genetic information of some viruses. Hey, hringe. Are pettinge. Hey. RNA is important in storing genetic information of some viruses. Some viruses. Right. ඊට පස්සේ ලියන්න පුතේ මෙහෙම ලියන්න. The variations occur in DNA. The variations occur in DNA due to mutations. The variations occur in DNA due to mutations. The variations occur in DNA due to mutations are important in evolution. The variations occur in DNA due to mutations
are important in evolution. Are important in evolution. You know about the evolution in grade 9, well, okay, right? So because of the changes of DNA molecule, that is known as variation, right? Occur in DNA, mutations විකෘති වෙනවා. That may be good, may be bad. So good mutations are supporting the evolution. පොඩි වෙනස්කම් වෙලානේ පුතේනේ. අපි දන්නේ පුතේ එක එක ඉවලූට් උනේනේ. පිස්කේස් මාළුන්ගෙන් මේ amphibians ලාව, amphibians ළඟේ reptiles ආව. එහෙම වෙනස්කම් වුනේ why? Because of the mutations of DNA. හරි. ඉතින් ඒක පරිණාමයටත් දායක වෙනවා. හොඳ. මේක main එක. So you have to remember all the main things, right? So that is the significance of it. Right. So actually now we finish all the 4 main types of biomolecules. So in this lesson, what the other things we have to learn? Mainly inorganic compounds and some vitamin is organic. අපිට තව ඉගෙන ගන්න තියෙන පුතේ vitamin ගැනයි, minerals ගැනයි, වතුර ගැනයි. ඊට පස්සේ පාඩම ඉවරයි. හරිද? ඊට පස්සේ අපි යනවා දෙවෙනි පාඩම physics පාඩමක් තියෙනවා. හරිද? ආයි පළවෙනි වතාවට ගණන් හදන්න තියෙන්නේ ඔයගලන්ට. හරිද? ඉතින් ඒක අපි ගානට කරගෙන යමු. හරි. right. බලන්න. පාඩම් කීයක් තියෙනවද? පාඩම් පුතේ එදා අපි ලිව්වේ. ඇයි පළවෙනි පොත් ලිව්වේ නේද? ලිව්වේ නේද? ඇයි ලිව්වේ ලියන්න කිව්වනේ පළවෙනි පැත්තේ. පළවෙනි දවසේ. ලිව්වේ යන්න හුවෙනවා. පහක් තියන්නේ. හරි. පහක් තියෙනවා. හරිද කරගෙන යන්. දැන් ටික මේ ටික ඔක්කොම පුළුවන් කරගන්න ඕනේ. දැන් වැඩ ගොඩක් තියෙනවා අපිට. ඔක දැන් දෙවෙනි පාඩම, තුන්වෙනි පාඩම ඒ ටික කරන්නත් ඕනේ. හරි. මාර්ච් වලට කලින්. හරි. නිසා අපි බලමු මේක හරියටම කරන්න. right? okay. බලන්නකෝ. මේකේ ගොඩක්ම තියෙන පුතේ අපිට මේ ෂෝට් නෝට්ස් වගේ දැම්ම හින්දා මේක ටක් ගාලා ඉවර වෙනවා. ඊට පස්සේ ෆිසික්ස් එකත් ඉක්මනටම ඉවර වෙනවා. ඔක්කොම දේවල් පටපට ගාලා කතා කරනවා. පාඩම් කරන් එන්න. දැන් මම ඉවර කරයි පුතේ. මම ඉවර කරාට ඔයගොල්ලන්ගේ අතේ තමයි වැඩේ තියෙන්නේ. වැඩ ගොඩ ගැහෙයි. දැන් අවුරුද්දේ ආරම්භයම සෞතු කරගන්න එපා. හරිද? දැන් මේ අලුත් අවුරුද්ද පටන් ගත්ත විතරනේ පුතේ. O level වලට කකුල තිබ්බා විතරයි. එතකොට ඒ O level එකේ ආරම්භය අවුල් කරගන්න එපා පුතේ. දැන් ඕනම අර දුවන රේස් එකක වුණත් ස්ටාර්ට් එක හරියට තිබුණ නැත්නම් පුතේ අනිවාර්යෙන් පරදිනවා. ඒකයි මම කියන්නේ දැන් අර අවුරුද්දේ ආරම්භයේම ඔයගොල්ලෝ හරි උනන්දුවෙන් ආවේ ජනවාරි 1 වෙනිදා මුලින්ම තිබ්බ ක්ලාස් වලට ආවේ. ඒ උනන්දුව බැහැලා යන්න දෙන්න එපා. පාඩම් කරන්න ලබන සතියේදී පුතේ පාඩම් කරද්දී මොනවද පාඩම් කරන්න ඕනේ? මොනවද targeting questions? මම දැම්ම workbook එක. අනික ඔයගොල්ලන්ට detail wise තව කෙනෙක්ට මේක කියා දෙන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. පළවෙනි පාඩම යාළුවෙක්ට තේරෙන්නේ නැහැ කිව්වොත් ඔයගලන්ට හැකියාව තියෙන්න ඕනේ මේක මෙහෙමයි කියලා එයාට උගන්වන්න. without referring the book. පොත බලාගෙන හරි උගන්වන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. ඒ ඉතින් ඔයගොල්ලෝ උත්තර ලියන්න ඕනේ තනියෙන්. ඒ නිසා පාඩම් කරන් එන්න මම අනිත් දවසේ චෙක් කරනවා. පේපර් ක්ලාස් එකෙත් මම බලනවා. මොකද පේපර් ක්ලාස් එකෙත් ඉවර වෙනවා පාඩම. ඊට පස්සේ කරන්න තියෙන්නේ ප්‍රශ්න අහන එක. එතකොට එපා වෙයි. හැමෝම පේපර් ක්ලාස් එකට එන්න පුතේ. මොකද ඒකට ආවොත් තමයි ඔයගලන්ට ප්‍රැක්ටිකලි පාඩම් කරපුවා නිකන් ප්‍රශ්න විදියට පේපර් එකට ලියන්න හුරු කරන්න. ඉතින් O level ළමයෙක් අනිවාර්යෙන් පේපර් ක්ලාස් එකට එන්න ඕනේ. ඒ වෙලාවේ වෙන ක්ලාස් එකක් තියෙනවා නම් ගොඩ ගහ ගන්න නැතුව ඔය හරියටම බ්‍රහස්පතින්දා උදේට වීඩියෝ එක වැටෙනවා. ඉතින් ඒකේ බලලා එදාම බ්‍රහස්පතින්දා සිකුරාදා හරි බලලා කවර් කරගන්න සතිය. ගොඩක් අය ඉන්නවා රෙකෝඩින් බලන පේපර් ක්ලාස් එක ලයිව් වෙන්නේ නැති. ඒගොල්ලෝ ඒ වැඩේ කරන්න පුතේ. හරි. හරි අදට ඇති එහෙනම්. අපි හම්බෙමු ආයි. අද හොඳයි ඔක්කොමලා වගේ ලියු වෙලා නැහැ. ඉන්නවා. හරි. right. අපි ආයි හම්බෙමු පුතේ. අර කමෙන්ට් එක දාන්න මම මේ Facebook එකේ ඔයගොල්ලෝ දාන්න ඒක අමතක වෙන්නේ. මම group එකේ දැම්මා. ඔයගොල්ලන්ගේ අවංක අදහස ටිකක් විස්තරයක් සහිතව ඔයගොල්ලන්ගේ නමක් දාන්න පුතේ. කවුද grade එක මොකද්ද කියලා දාන්න. ඒක හොයා ගන්නත් පුළුවන්. සමහර ඒවා අඳුර ගන්න බෑනේ. ඔයගොල්ලෝ දින්නේ කියලා අම්මලගේ account වලින් සමහර අය එන්නේ. ඒ නිසා එහෙම එකක් දාලා තියන්න. කැමති නම්. හරිද? එහෙනම් පුතේ අපි හම්බෙමු ආයි බදාදා 8 වෙද්දි හැමෝම එන්න පේපර් ක්ලාස් එකේ පාඩම් කරලා එන්න පුතේ. මේ දවස් 3 හොඳට පාඩම් කරන්න රෙඩ් එන්න. හරි. එහෙනම් හැමෝටම පුතේ තෙරුවන් සරණයි. God bless. God bless you. Okay, God bless. Thank you, sir. Goodbye. Goodbye, sir. Take care. Right. Okay, goodbye. පාඩම් කරන් ඉන්න.